Our guests have arrived here. All of you are requested to maintain silence. They will be arriving onto the stage very shortly. Our guests have arrived. They are there in the entrance. They'll be coming in very shortly. Ladies and gentlemen, we are honored to welcome our guests who have just arrived to join us. Please join me in welcoming them. We are delighted to announce the arrival of our guests. Thank you for being here with us today. Let's make them feel warm, welcomed. It's our great privilege to have them us with today. A warm welcome to our event. Ladies and gentlemen, honored guests and future pioneers, a very good morning and a warm welcome to the launch of Stogo Fest 2024.
and the Tachyon 360 Child Online Protection Award 24-25. Thank you all for being here despite the challenging weather conditions. Your presence truly reflects your dedication and commitment. We deeply appreciate the effort you have made to join us today. Today marks the start of a journey where innovation and inspiration converge, turning ideas into reality. Hosted by the Holy Grace Group of Institutions, we come together to celebrate creativity, sustainability, and the transformative power of education in shaping a brighter tomorrow. Stogo Fest is a dynamic celebration of science, technology, engineering, arts, and mathematics, together known as STEAM, aimed at sparking creativity and encouraging innovation. Stogo Fest 2024 marks the third edition of this event in UAE and the second edition in India. In parallel with Stogo Fest, we are honored to support a cause that is crucial in today's digital world, the Tachyon 360 Child Online Protection Award 24. This initiative goes beyond just being an award. It's a pledge to transform schools into strongholds of digital safety, creating secure environments that empower, educate, and safeguard our young learners. The Child Online Protection Award 2024 addresses the crucial issue of children's online safety, recognizing best schools in Kerala who actively promote safer digital environments. The event is focused on the theme Use of AI and Robotics for the Digital Well-being of Children. This is a pan-Indian event drawing participation from schools across the country. We are proud to have strong international and regional endorsements for this event. Internationally, Stogofest 2024 is inspired by a major conference in Abu Dhabi under the patronage of His Excellency Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, UAE Minister of Tolerance and Coexistence. Our key associates include ISAFE, USEF, UAE Minister of Interior, UAE Cyber Security Council, We Protect Global Alliance, UK, De Montfort University, Abu Dhabi University, Khalifa University, Deloitte, and Honeywell. Regionally, we are supported by esteemed organizations in India, including ex-ISRO scientists, Cyberdome, and the Indian judiciary, ensuring strong backing for digital safety initiatives. Let's begin this auspicious day by seeking divine blessings. We have the prayer by the College Choir from Holy Grace Group of Institutions. Kindly rise for the prayer. You
A big thank you to the choir for their soulful performance. Let's give them a big round of applause. Every grand journey needs a remarkable beginning. To officially commence today's proceedings, I invite Mrs. A.S. Chandraganda, Director of Holy Grace Academy of Engineering and Holy Grace Polytechnic College, to deliver the welcome address. Honorable Chief Guest, Shri T.P. Srinivasan, respected President of this meeting, Shri Sani Dattugaran, other guests participating in the inaugural function, panel discussion, students participating in various competitions, their teachers, mentors, directors, faculty members. A very warm good morning. Warm is suitable a word when it is so wet to all of you. I'm privileged to be standing before you to welcome you to an event that through its outcomes will deliver a beautiful world for generations to come. Stogo Fest is conceived as an event that can sow in the minds of the young who are all assembled here that technology with sustainable well-being can help us to thrive in the digital and physical world. Stogo Fest not just motivates our young children to think of how AI and robotics can be used for positive changes, but actually put to paper such thoughts and prepare working still models of presentations so that your ideas and perceptions can become documents of products that can shape the future. Stogo Fest is envisaged as a platform for showcasing innovation that can eventually develop as entrepreneurial ventures. The Child Online Protection COP Award is another major part of the two-day celebration of STEAM, as she rightly pointed out, science, technology, engineering, arts, and mathematics, which looks at digital security measures adopted by schools to protect students, staff, and sensitive information from cyber threats, including initiatives in access control, network security, device security, data protection, cyber security awareness, and so on. The Holy Grace Tech Fest is an annual event organized by the Holy Grace Academy of Engineering and the Holy Grace Polytechnic College to showcase innovative projects, cutting-edge technologies, and entrepreneurial spirit. The Holy Grace Tech Fest includes technical competitions, workshops, robotic events, gaming, skill tests, puzzles, and so on. With this very brief introduction of this festival that aims to get the young to start off thinking of the digital well-being of tomorrow, let me move on to my very pleasant and honorable task of welcoming you all. At the outset, we would like to extend a special welcome to our chief guest, Shri T.P. Srinivasan, former IFS officer who served as permanent representative of the Government of India at the United Nations office in Nairobi. Your illustrious career, invaluable contributions to diplomacy and global relations, and your stint as the head of the Council for Higher Education in the state of Kerala has inspired us all. In fact, the documents that he has brought out during his stint as the head of the Council for Higher Education in Kerala still serves as a Bible for the colleges that are serving in the higher education department. We are honored to have you with us today to inaugurate this event and welcome and deliver the inaugural address. A big welcome to you, sir. The Holy Grace Group of Institutions offers LKG to 12 standard at the Holy Grace Academy CBSE Residential School, which is to that side, diploma programs in pharmacy, engineering, and technology, undergraduate programs in engineering, pharmacy, commerce, and business administration, postgraduate program in management, and doctoral program in management through its institutions such as Holy Grace Academy of Management Studies, Holy Grace Academy of Engineering, Holy Grace Academy of Pharmacy, Holy Grace Academy of Arts and Science, and the Holy Grace Polytechnic College. All these institutions are led by Sri Sani Dattugaran, the group chairman of the Holy Grace Group of Institutions sitting right here, who has been leading us in all the endeavors of these institutions of Holy Grace to ensure that all our programs are of quality and relevance and ensures the holistic development of each and every student coming to Holy Grace. A big welcome to you, sir. We are privileged to have Dr. K.A. Rajesh, Director and Head of CPET, as our keynote speaker. Your expertise in polymer
particularly plastic technology. Generally, plastic is the enemy of sustainability, but this gentleman is going to tell you it is not so. His expertise and insights will undoubtedly set the tone for stimulating discussions and explorations that lie ahead. A huge welcome to you, sir. Right. Shri Rajit Karunakaran Nair, Jury Chairman for Stogo Fest 2024 and Regional Mentor of Change at Atal Innovation Mission Niti Aayog. His work in fostering innovation and entrepreneurship itself is a study class in itself for the young minds that are gathered here. We eagerly look forward to your address. Welcome you, sir. Shri Joseph Alamkal, the Academic Director of the Holy Grace Academy CBSE Residential School, whose rich experience as an educator for 34 years has been a continuous source of motivation to students, teachers, and mentors. We welcome you, sir, for the felicitation address. We are privileged to host a distinguished panel of experts who will shed light on some of the most pressing and thought-provoking topics of our time. It is our pleasure to welcome our panel moderator, Shri MP Surendran, Chief Deputy Editor of Madhrubhumi. He is well known for his depth of understanding and ability to navigate complex discussions. He will guide today's session with his characteristic eloquence and sharp insights. Welcome you, sir. I think he's just reaching. Thanks. We are honored to have with us Sri R. Ranjan Matthew Verghese, Kerala State Director of the Worldwide Fund of Nature, India, a leading voice in environmental conservation and sustainability, something that Kerala is completely concerned about. His expertise will be instrumental in exploring the intersection of innovation and nature. A huge welcome to you, sir. A warm welcome to Shri T.K. Suresh, retired Commodore of the Indian Navy, whose experience in strategic interventions and leadership will offer invaluable lessons to the youngsters gathered here. A big welcome to you, sir. We would like to welcome Srimati Suvruta Kumar, retired cybercrime investigator, whose extensive knowledge in cybersecurity and digital ethics brings a critical and timely dimension to our panel. Welcome you, sir. We are privileged to have Dr. Gopakumar Cholai, an agroclimatologist and climate columnist. His understanding of climate science and its impact on agriculture, including the most unexpected and unwanted rain today, provides a vital link to discussions on sustainability and innovation in a rapidly changing world. A huge welcome to you, sir. We would like to welcome the brain behind this event, Sri Jayesh, CMD Tachyon System Solutions, whose vision for forming a sustainable world which will use AI and robotics through the children of today is what we are all expecting here in the form of the Stogo Fest and the COP Award. A big welcome to this big man. A big welcome to Shri T.P. Srinivasan. Shri T.P. Srinivasan. Former IFS officer, as mentioned earlier, who served as a permanent representative of the Government of India at the United Nations, led the Council for Higher Education of the Kerala State. A big welcome to you, sir, on behalf of everyone assembled here and outside. Shri T.P. Srinivasan. Linda R., the Global Project Manager, for her exceptional dedication and coordination, who is still running around
I'm trying to make this event happen. A big welcome to you. To Dr. Girishan, Festival Director, we have had an earlier experience of his leadership and expertise, and that is going to get contributed here. A big welcome to Dr. Girishan, Festival Director of the Stogo Fest. A hearty welcome to all the directors, principals, members of our sister institutions, students, members of the media, and all our director board members, especially Mr. Benny John Einickel, who has this habit of bringing everything good which is happening around the world to Holy Grace. He insists that everything good comes to Holy Grace, and that is how this event is unfolding here. A big welcome to all of you, and especially Mr. Benny John Einickel. We would like to extend a cordial welcome to all our well-wishers and friends for your goodwill and appreciation, support and positive vibrations, which sparks an impact in molding ourselves for the integral dimension of our institution. Last and most important of all, a huge welcome to all these beautiful young students who are the ones who inspire us to tell us that there is hope for tomorrow. There is something that good can happen tomorrow. Their parents, their mentors, your presence here tells us that what is being done by Stogo Fest and Tachyon is the right way to move forward. You've come all the way from all across Kerala, in spite of the rain, all the colored alerts, yellow, orange, red, you name it, all those alerts are there. But that did not stop them from coming. A huge welcome to you on behalf of everyone here to actually have made the Stogo Fest happen. It is because of you that the Stogo Fest is happening. A huge welcome to you. There are also others outside waiting for their presentation. You are the ones who are telling us that this is what needs to be done. So let us together take the opportunity to embrace the theme of sustainable well-being, thriving in the digital and physical world, not as a subject, just as a subject of study, but as a call to action to encourage our children, harness the technologies responsibly, and have a better tomorrow. Best of luck to all of you. Thank you very much. Thank you, ma'am, for your kind and inspiring words. Ladies and gentlemen, it's now time to hear from the driving force behind Holy Grace Group of Institutions. It is my honor to invite Mr. Sani Edatukaran Verghese, Chairman of Holy Grace Group of Institutions, to deliver the presidential address. A very warm, pleasant, and good morning to one and all. Honorable Chief Guest of today's function, Sri T.P. Srinivasan, respected Keynote Speaker, Dr. K.A. Rajesh, our distinguished moderator and panel members, our academic director, Sri Joseph Alikal, General Secretary, Holy Grace Group of Institutions, Sri Benny John Einickel, respected directors, principals, faculty, parents, students, and all other dignitaries on and off the dais. It is indeed a moment of immense pride and joy for me to stand before you today as we gather to inaugurate the regional level Stogo Fest, Child Online Protection Award
and Holy Grace Tech First. This occasion marks a reflection of the values we uphold at Holy Grace. This year's theme, Sustainable Well-Being, Thriving in the Digital and Physical World, is a call to action. This year's theme, Sustainable Well-Being, Thriving in the Digital and Physical World. It is a call to action urging each of us to look beyond traditional initiatives and embrace a world where the technology and humanity coexist harmoniously. It is a theme that resonates deeply with the principles of the Holy Grace group of institutions. We firmly believe that education is not just about imparting knowledge, but about equipping young minds to navigate in an ever-changing world. Today's event is a realization of the belief. Through this festival, we aim to cultivate an environment where creativity meets purpose and dreams transform into reality. We are privileged to have among us some of the most accomplished and visionary leaders, thinkers, and innovators as our guests and speakers. Their presence underscores the importance of our mission. To our chief guest, Sri T.P. Srinivasan, we are deeply honored in your presence. To our students and participants, this is your moment to shine. Stogo Fest and Tech Fest are unique platforms where your ideas and innovations can take center stage. Embrace the opportunity to explore, experiment, and excel. Remember, the future belongs to those who dare to dream and are willing to put in the effort to make those dreams into reality. In conclusion, let this festival serve as a reminder that we as educators, students, and citizens have a collective responsibility to use technology and innovation as tools for sustainable progress. Thank you, and may this event be a resounding success. God bless you all once again. Thank you. We have a guest arrived, so I would request Mrs. Chandrananda ma'am to welcome our guest. To err is human, to forgive is divine. Madam Sanjana Bharadwaj, the COP policy expert, I'm extremely sorry for having left you out. She has come all the way from Australia. She is the moderator for the session tomorrow on the use of AI and robotics for the digital well-being of children. But it is her commitment for the digital well-being of everyone assembled here that she has come one day earlier and has decided to spend the entire day interacting with each and every one of you. So huge welcome to you, Madam. Madam Sanjana Bharadwaj, the COP policy expert. Thank you.
The moment we have been waiting for is here. T.P. Srinivasan, a former ambassador and permanent representative of India to the UN in Vienna, served in Indian Foreign Service for 37 years. His key roles include Ambassador to Austria and Slovenia, Deputy Chief of Mission in Washington, and High Commissioner to Kenya. He has also chaired several UN committees. It is with great honor that we welcome our chief guest, Sri T.P. Srinivasan Sir, former ambassador and permanent representative of India to the UN, to deliver the inaugural address. Let's give him a thunderous round of applause. Mr. President, Sani Edattugaran, other distinguished guests and friends. When I was invited here, of all the material I saw, I only recognized two words. One is Mala, because of Karunakaran's constituency, right? We have been hearing it for years. And the second word I recognized was Edattugaran. It's a very difficult word to pronounce, but I have a very close friend who happens to be here. He must be related to the president, I'm sure. Davis. Where is Davis? Hello. So I didn't know anything more about this place than these two things. But that's why I was excited to come here, to see Edattugaran and to see Mala for the first time. But there is much more than that in this event, I know. When you talk of welfare of youth at the time of technology, that seems to be the theme. It is something very, very close to my heart, because we have no future without using technology intelligently and with a mind for the welfare of the young people. The biggest crisis that is facing us here is not the Russia-Ukraine war. It'll end, it'll finish. And not even the Palestine war. But what is creating the whole chaotic situation today is our lack of understanding of the technologies and its consequences. The UN Security Council could not meet because of at the time of the pandemic, because China was accused of it, so China did not allow it. But every member of the Security Council said that one thing that we have to do is to regulate artificial intelligence. So this has become the biggest question that faces us. Of course, we all thought artificial intelligence will come one day and we will meet that. But without our realizing it, we are now, anything that you do, you may not realize it, is facilitated by the development of technology. So what is likely to happen? Whenever new technology is found, there will always be fear. The oldest technology we can think of, the steam engine during the Industrial Revolution. And everyone thought it was so revolutionary that it will destroy opportunities, the labor will disappear, and everything will be done by use in which man can do many things supporting it. And since then we have several technologies came up. Each time there was big hesitation. I remember, and many of you may remember, that there was huge strikes in Kerala against the introduction of computers. You may remember that. The young people will not remember it.
when they wanted to introduce computers in the life insurance corporation, there were strikes all over Kerala saying that this will destroy the LIC, it will destroy labor in this country, people will lose their jobs and such fears. But what has happened now? The same people who protested at that time cannot go around without a mobile, has to have a computer at home, and we have taken it for granted that you cannot survive without that technology. Today, if you do not have a mobile phone in your hand, or you forgot, as I did, to take the charger with you, then you will become powerless and hopeless in a sense. You cannot live anymore. So, and we have again, I would say, conquered that technology. We have learned it and we are putting it to good use. With all its evils, we cannot do without it. And it has changed our lives to such an extent that we will never be able to go out of it. So if you look at this history of technology, then you will see that there is an initial period of confusion, initial period of our being reluctant to leave what you know about. For example, I believe the mobile phones will disappear in the next couple of years. You will not need a device at all. You could read things on your palm. No device is required. Your body becomes a technological marvel. So we are about to enter that period. You will not have mobiles for more than 2 years. So you cannot think about it today. So this is the great fear which has gripped our people. So it's most important to see that technological change, technological evolution, the innovation, should not disturb the fundamental human character. And that is the challenge we have. There are other challenges. You may have heard about this famous historian called Yuval Harari. So in 2020, he made a speech in one of the world's biggest conferences. He said there that what we are going to see is the creation of worthless human beings. What a word to think. How afraid we must feel. Because he gave the examples to say how worthless human beings will be created by technology. Because technology comes, it challenges the established professions. Like, for example, a person who has driven a truck for 50, till he is 50 or so, 25, 30 years he has been driving a truck. And then you know that Musk has brought about a car without drivers. It has not come up yet everywhere, but it is virtually possible for you to drive a car without a driver inside. Then what happens to this gentleman who is 50 years old, whose only technology that he knows is to drive a truck, and he'll be without a job? And then what happens to him? What can he do? Can he shift to a technological advanced instrument of some kind? Can he use the computers? No. He will have to lose the job and go home because his job will be taken over by a machine. And that is where we are going. So things which cannot be imagined today will face us even in our own lifetime. And then think of our children. How are they going to cope with this? At the moment, of course, they are very excited about all the things that they see around them. Their ambition is to have a mobile phone. But you know, at least in one country, in Australia, they have said that no child below the age of 16 should have a computer. That itself is a big disappointment for the children of Australia at least. So, and therefore these kind of restraints are coming. We do not know what we have to restrain. When the Security Council met to decide regulation in artificial intelligence, people didn't know how to regulate it.
because they did not know how artificial intelligence will come into use. And the biggest challenge is ChatGPT, you must be aware. It came only about a year ago, 2 years ago. How has it transformed everything? You do not need any research. You ask ChatGPT to write an essay for you and it will appear in 2 minutes. So why should the children be reading? Not even Google is necessary. You just go straight. And not only essays, it can write poetry for you. It can write novels for you. I don't know whether you have tried this. You just give them a story line and some names and characters. In less than 30 minutes, you can have a short story or a poem. Then what will happen to all the poets and writers and translators? They'll all become unnecessary. So this is the trend. And therefore, the quicker that you tame this technology, the better. A great expert on artificial intelligence was asked, do you think people will lose their jobs because of artificial intelligence? He said, no. People will lose their jobs to people who have learned artificial intelligence. So it's open to all of you. You will not lose jobs because there is a new technology, but you will lose jobs if you don't catch up with technology. And in that we have all these anxieties about children. What are they being exposed to? What kind of cultural development will they have? What will happen to our writers and thinkers and others? I don't know whether you remember, but I remember the first flight of Yuri Gagarin to space. It was my boyhood days. We didn't understand the importance of it. We said, oh, it's a magic. This man has gone up to space. But one Malayalam poet, you all know his name, Dr. Ayyappa Panikar, my guru, he saw it differently. He said, hey Gagarin, Gaganacharin, Pathigan en vadi vittumarin. This is what he said. Everybody said, oh, Gagarin, great man, he has done a great service to the society. But he said, no, what are you doing to us, the poets? What are you going to do with the artists of the world? Because for centuries, we have been writing about a world up there, heaven. We all have our own ideas of heaven, isn't it? We all want to go there, but we don't want to go there immediately. We would like to go there as late as possible. But still, we have a dream of heaven with a big God there, whether it's a Christian God or a Hindu God or anyone. And then there are the Achas and Kinnaras and Devadasis and so on, and nice waterfalls and nice gardens. This is the imagination that we have. Everybody chanting, maybe with long beard and white clothes. All these have been created by us, right? And here, Mr. Gagarin goes there and sees that there is nothing of that sort. It's an empty space. And he says, from there, the most beautiful thing is the earth, not heaven. There is no heaven. Earth looks more beautiful than anything else he has seen. So, Dr. Panikar said, get out of my way. And then he turned to the poets and said, please go and pick up your new thermometers and new telescopes and find a new form of art. And that's what happened. Today's poetry is not the kind of poetry that we were reading earlier. It has caused a revolution because all those stories, romantic tales, have no relevance anymore. Gagarin has told you that there is no such thing there. So, and he was able to see it at that time. And now people are saying the same thing about artificial intelligence. What will all our writers do, poets do, even painters do? Everything will be done by a technology which is still not familiar with us. And here is the point of your conference. How do you take care of the welfare of our children in a period of technology? I have not seen anybody addressing it like this. So I compliment you for finding this subject for our discussion. Maybe we may not find all the answers. That will take time.
But it is time for us to realize that technology will come and go, and human beings have to be maintained, nurtured, kept in welfare, etc., in order to make sure that human society survives. And lots of efforts are being made. Education itself is changing. But unfortunately, in Kerala, we are not willing to welcome any changes. I do not know whether you know that I tried for 5 years under Mr. Chandi to bring about some, what shall I say, some kind of renewal of higher education. When he asked me to do it, I had no experience of higher education. So when he told me, please become the vice chairman of the Higher Education Council, I asked him why. I know nothing about education. I taught in Marivanis College for 1 year. That doesn't make me an educationist. But then he told me, no, that's not what I'm looking for. I'm looking for somebody who has seen the world. You have traveled to 100 countries, lived in 15 countries, then you should know what the world is all about. And so I would like to know what we can do to our own education from the experience you have personally. This encouraged me a lot. I had, of course, other colleagues who have been former vice chancellors and everybody. And we sat together and created a sketch for the future. Several elements into this. The idea was to liberalize education. Do you know that in Western countries, specialization is not like you and I have. Here you have no choice. We call it choice-based education. But what is the choice? Physics, chemistry, mathematics, or physics, chemistry, biology, or history, politics, and economics. Finished. The choice ends there. You cannot mix. But you ask a child as a boy or a girl in the United States and ask them what he or she is learning. He will say, I'm learning music, I'm learning architecture, I'm learning physics. You will be astonished. This kind of choice? Do our children get anything of that kind? And then we wanted private universities, foreign universities to help us. So if you want to liberalize and change the world, what we need is a change in mindset. You have to start thinking differently and liberalize the children. We have now, in the new education policy, this has been brought into a certain extent, but in a very limited extent. You must have heard about the 4-year degree course. The first time in history, now you can join a 4-year degree course and leave it any time you want. Earlier, people would get admission into medical college or engineering college without realizing what is it that they have to learn. And when they go back to the engineering and medical college, having done well, they will realize that they cannot cope with it. Some of them may have paid lakhs of rupees to get admission. What do? They still continue to do medicine, and we'll have doctors who will kill more than save people, because they have no choice. But today, when you join a course, a degree course, first year, if you find it impossible to carry on, you can leave it and go somewhere else, go to the Gulf. But your degree, the points, the credits that you have earned will be kept there. You can go and make some money, work for 2 years in the Gulf, come back and pick up the same course or take another course. So first year you get a certificate, second year you get a diploma, third year you get a degree, and fourth year you can enter the university. And in all these stages you can drop out. This dropout is not a dirty word anymore. The world's billionaires were all dropouts. They couldn't continue their studies, so they became billionaires. Even in India, there are all these rich people who have no education, but they have the sense to accept the reality and move on. So this kind of a liberal education must be here. And that was the main, we could not succeed because our people did not have the imagination to understand
what we are doing to our children. When it all happened and they stopped me and physically attacked me for this. And that was a great joy to see that. I had to say, like Christ said, these guys don't know what they are doing. They didn't understand what I was trying to do. At that time, I said that if we do not do this, our children will start running away from this country. I said this 15 years ago. Now look at Santa Monica. They invited me to flag off children to Canada. How many children? In one shot, 1 month, 4,000 children were leaving from a stadium in Kochi. And now, ask any child, what do you want to do? You ask them, earlier they used to say doctor, engineer. They'll say Canada. It is not only Canada, you will be surprised. Countries you have not heard about, they give you admission. And you go there, when the first Ukraine war started, I came to know that there are 20,000 Malayalis studying medicine in Ukraine. I never knew it before. And 40 of them came to my room. I was in education. They said, sir, please give us admission here. Where will I find admission for 20,000 Malayali students to get into medical college? Impossible. So they asked me, what do I do? I said, go and do something else. In Ukraine, they did not have even dead bodies to work with. They used to operate on rubber bodies. And then they want to come and compete with the students in Kerala. So, such a disaster can happen even today. That brings me to my own profession, diplomacy. Diplomacy is failing one after the other. Why is it that these wars don't end? Why is Canada so upset with us? Why is our neighbors don't talk to us anymore? So the global situation is changing. The world that we had built in 1945, the United Nations, is now dead. These 2.5 years, this war is raging. But the Security Council was not even able to adopt a resolution asking for a ceasefire. The UN says, UN has a scheme, what everybody should do, what a country should do. You should do preventive diplomacy. All the time you should be on the lookout for dangers and prevent it. Okay, if you are not able to prevent, suppose it breaks into a war, then goes to a ceasefire. UN will tell you, go to a ceasefire. And then the United Nations puts peacekeeping operations in the middle of the fighting factions. And then the war is ended. Then the UN builds peace building. So preventive diplomacy, ceasefire, peacekeeping, peace building, and then return the country. That is the scheme of the United Nations. It has worked in many, many countries. But today, it cannot even adopt a resolution what to speak about anything else. What is this? Why is this about? Because the world order of 1945 has changed. There is no protection for any country at this moment. And now that Donald Trump has come back, we know him. He told the UN General Assembly, I was present there. He said, I do not need you. As far as I am concerned, America first. Make America great again. And he said, I don't need you. You may buy my goods, sell me goods, etc., etc. But what is the point of 193 of you sitting here and wasting your time? You also go back and build your country. We have nothing to do with the United Nations. But at that time, fortunately, he lost the election and so he couldn't pursue it further. But one of the first things he will do is to kill the United Nations altogether. He'll say it's a waste of money. He has already told NATO that's a waste of money. He said he'll stop the war on the first day of his presidency. So who is going to control this world? And we had a hierarchy. We all knew these 5 permanent members of Security Council have a responsibility to keep the peace. And that is why 5 permanent members have been given the veto power.
And that veto power is not meant to use to protect yourself. It is to bring about peace in the world. And once a permanent member who has the responsibility to keep the peace in the world starts a war against another member, that is the end of the United Nations. How can a permanent member fight a war? Then he should not be a permanent member anymore, isn't it? But that's what's happening. So everybody is anxious as to what the new world should be. Earlier there is United States, China is there, France, Germany. But we are not going to leave the world to them. We all want a part of that new world order. That is why India is fighting hard for a global south. That is, the developing countries of the world must get together. But then there is competition. In the non-aligned world, India was a leader. But today for the global south, there are several contenders. Russia wants to be the leader of the global south. China wants to be the leader of the global south. So where will be our position? So every country of the world today is not agreeing to any regulations or any compromises because they see that they will also need a place in the society, in the committee of nations. So with that uncertainty and plus the uncertainty of technology, we are heading towards a very major disaster. But I go to schools. I came here because I want to see the young people, what do they do? And that is where our hope is. Because for them, politics is unimportant, caste is unimportant. Do you see any of your children saying that, oh, my neighbor is such and such a caste, so I will not deal with him? They won't. You only have that feeling. Children play among themselves. So that kind of unity or that kind of joining together with everyone is something we see in our children, not in us. And that is the only hope I can hold out for you, that these children will grow up in different circumstances. They may have all these challenges, but as long as you make sure, as you are now doing, to see that they apply technology and they live in a world with greater confidence, and that will be the best thing that you can do to the society. And that is why I came here to inaugurate the Stogo festival, because your focus is new. Your focus is a modern approach to things and mostly urgently used. So I wish you all the very best, and I'm happy, even though it was tough to get here in the morning, but I'm happy to be here because I have this sense that it is the younger generation who is going to. We may not be here to see it all. People talk about 2047, what India will be. People ask me, what is India will be in 2047? I'll say, one thing is certain, I will not be there. That is the answer I give. There is nothing more certain about 2047. So this is the kind of world, but that doesn't mean that we should not work hard till the very end in order to rescue our successive generations. So thank you very much for asking me to be here. I'm very delighted to inaugurate this session and wish you all the very best. Thank you, sir, for your profound words. We now come to the auspicious moment of lighting the lamp, which symbolizes the removal of darkness and the arrival of light, knowledge, and positivity. To begin the ceremony, we invite our distinguished guests to come forward and light the lamp. We request Sri T.P. Srinivasan sir to kindly take the lead in lighting the lamp. We also invite K.A. Rajesh sir, J. Sebastian sir representing Tachyon, Benny John Einikal sir representing Holy Grace, Sanjana ma'am, Rajat Kumar sir, MP Surendran sir, and Girishan sir.
may I request the founder of Stogo Fest and CMD of Tachyon, J. Sebastian Sir, and General Secretary of Holy Grace Group of Institutions and Chairman, Holy Grace Academy, Benny John Einikel Sir, to kindly present the memento to our distinguished chief guest. It is our honor to show our gratitude through this small gesture. Get ready for an exciting experience as we introduce a special guest, an incredible symbol of innovation at Stogo Fest 2024. Meet our futuristic friend, the robot who is here to inspire us all. Give our special guest a round of applause. Everyone, I'm excited to be here at Stogo Fest 2024. Welcome to Stogo Fest 2024. Hello, everyone. I'm excited to be here at Stogo Fest 2024. Do you have a message for our brilliant young innovators? Stay curious. Every idea matters. Let's shape a brighter future together. This festival celebrates young innovators. The theme, AI and Robotics for Digital Well-Being, is inspiring. Let's create a safe and innovative future together. I declare Stogo Fest 2024 open. Stogo Fest 2024 is officially open. Enjoy the exhibits and activities. Let's make this festival unforgettable. Thank you. Thank you, Robert, for your inspiring words and for kicking off Stogo Fest 2024. Up next, we are privileged to hear from a distinguished leader
whose contributions to the fields of innovation and research are truly inspiring. It is our honor to invite Dr. K.A. Rajesh, Director and Head of CPET, to deliver the keynote speech. A very warm good morning to one and all present here. Respected Honorable Chief Guest of the Stogo, Sri T.P. Srinivasan sir, respected Chairman of the function, and the distinguished delegates, and my dear students and the participants of Stogo Fest. I am very delighted to be here for this Stogo Fest, which is one of the unique programs. So that first of all, I wish all the best for the Stogo Fest 2024, which is informed to be the third edition which is happening. And the uniqueness which is attracted for me for this Stogo Fest is that the independency of the young creative mind that refrains from the online platforms and to have an independent thinking. Of course, the independent thinking is a war which is in the mind. It is happening. And we are all, as the previous speaker also told, we are all driven by the AI and the robotics. Of course, they are there to guide us, enable us. But we are the persons, or we are the best person to judge to what level it need to be extensively used for the same. Of course, the current technologies and the future technologies will adopt AI and robotics to the much extent. We need to use it judiciously wherever it is required, and it should be regulated. And the message to our young team is from as far as our APJ Abdul Kalam sir also told that dream, and dreams transforms into thoughts, and thoughts results in action. So I could found that the Stogo Fest is the same for the same, where the young minds, their thoughts are converted into the prototypes or the projects. And I represent CPET, Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology, where we work in 4 different domains: skill development, training, skill development, academics, technology support, and research, especially in petrochemicals and polymers technology. And we are having postgraduate as well as the research program. Apart from that, what we have is the skill development component, where we train the students as industry ready. We give them the live hands-on exposure, be it is a school student, be it is a college student, be a professional student. Even after the BTech or engineering, the students, they come up for upskilling at CPET. We do conduct the CAD-CAM CAE programs of industrial relevance, and many engineering students they utilize when they study or they complete the study also, where the concept is that where the student or where anyone who is having the idea, and that can be converted in our institute, we give the services to convert the idea into prototype, and this prototype, and then it can be converted into the industry ready products. We also have the plastic molding machines where the prototypes are converted into the different products, and then the products are launched in the market, and we support the entrepreneurs and also the young startups.
Our CPAT also, as Madam during mentioned, that what is the point of for sustainability. As far as the sustainability is concerned, we are all responsible for handing out the beautiful earth to next generation in as beautiful and as a safe way without causing any damage. CPAT is also following its action in line with UNDP Sustainable Development Goals, where CPAT is a member of different committees, including the ISO. So, as far as the responsible consumption, the UN Sustainability Goal 12, responsibility, production and consumption is concerned, CPAT is playing a vital role. And CPAT is also doing the biopolymers, research on biopolymers, and we are not only doing a research, the research is then converted into applications, the translational research, which will be useful for the industries and its certification and everything. So the point is that as far as the plastics also, it is also creating challenges. These challenges are, we generally perceive it as a opportunities, and the main challenge which we face is for the collection. Once it is collected, then there are the technologies which can convert these waste into value-added products. And of course, our startup, which is working at our institute, they have converted these waste into value addition products, and these are all nowadays. It is also displayed, or it is being used in all metro stations, Kochi metro stations, and Lulu Mall and other malls also. So, once again, I conclude my speech by wishing the Stogo Fest all the best, and I wish all the participants that whatever the idea have, let it come to the next level, and surely you can convert this as a business model, and then you can present yourself into the world it as a product of your pride. Thank you. All the best. I request Mr. Sani sir, Chairman of Holy Grace Group of Institutions, and Girishan sir, the Festival Director of Stogo Fest, to give a token of love, a memento to show our gratitude to Rajesh sir. Let's give a resounding round of applause. Thank you, Rajesh sir, for your enlightening words and invaluable insights. To add to the inspiration, let us now hear from an individual whose expertise in mentoring and leadership has had a profound influence. Mr. Rajat Karnakaran is an international strategist with 32 years of experience, specializing in design thinking and mentoring. He was named Mentor of Change by the Atal Innovation Mission. He is also an author, certified Adobe Creative Educator, and Director of Rajdhani Business School. Please welcome Mr. Rajat Karnakaran sir, Regional Mentor of Change at Atal Innovation Mission, NITI Ayog, to deliver the jury chairman's address. Thank you. Distinguished
guests, dignitaries, academicians, educators, students, and innovators. Very warm good morning. In fact, I'm enjoying that buzzing of those innovators over there. Some might have thought it's all noise, but it's actually, they are talking only about their projects. They are thinking only how to win this Stogo Fest. So one good thing about the fests like Stogo Fest or similar kind of platforms, the children is getting a lot of exposure. And their thinking will also be different. So, and one, I don't know whether they are listening, I don't think so, but still, I would love to tell them winning is not all about, it's how you participate and present your idea. That is the important thing. Another thing is, if you keep on winning, you are not learning anything, because failure is something which gives you a lot of lessons. As I always say, every slap comes with a lesson. So sometimes you should fail, so you can go back and check what happened and why I couldn't pass the mark. So this is what I need to say, and I could find a lot of students out here of Holy Grace, I guess, right? You are higher secondary students or high school students? I'm asking you a question. Are you higher secondary students or high school students, or which class or which grades you are from? Okay, I will rephrase. 6th graders? Okay. 7th graders? 8th graders? Okay, 9th graders? Okay, 10th graders? Okay, I know. 10th? There is one 10th? No, that guy simply raised his hand, because 10th, the moment we say 10th graders, please participate in something, the board exam, internals and a lot of things will come. 12th graders, please raise your hands. No. 11th graders? Okay, my question is, then what the hell are you doing here? Why you are not there? That's my question. Why you are in the audience? Why you are not presenting, any of your ideas over there? Okay, it's very easy, in fact. It's very easy to be an innovator. Only thing is, like, have you heard about Steve Jobs? How many of you have heard about Steve Jobs? Okay. Steve Jobs is, of course, the co-founder of Apple, right? So, have you heard about an author, Clayton Christensen? No. Okay. Hope your library will get his books. One of the best books is The Innovator's Dilemma. You should read that book. That's a very important book if you're planning to become an innovator. Okay, so how to be an innovator is very simple for those students. I don't want them to listen. For those students, the first thing is, when Clayton, the author, he researched among all the innovators in the world, he came up with 4 or 5 items, like 4 discovery skills and one cognitive skill. Okay, so discovery skill, if it's a skill, it can be imparted. You can learn. It's nothing. Don't think that those people have innate talent or they are born with that talent. No. You can also be an innovator if you practice such things. First one is questioning the status quo. So you should not take one answer for a question. You should think about whether there are other different solutions which can solve a problem. So questioning the status quo is first thing which you need to follow. Okay? So this is what you can do. That, I think it's very easy to do. Second one is experimenting. So risk-taking. Why Stogo Fest and all other hackathons or ideathons are doing? They are actually testing you whether you will take risk. If you take risk, then you will be successful. But in a Mallu community where you are living, this is the comfort zone, risk-taking is very minimum. We may not be allowed to take much risk. That's why when Srinivasan sir said, we know only certain kinds of career, like, or certain subjects, physics, chemistry, bio, or biomaths, that kind of combination, engineering, doctor, that kind of things. Because where we live, we don't allow to experiment. Okay, so experiment is another skill you can bring in. The second one is observing. That is very important. Whenever you get time, you will either play with your parents' mobile phones, right?
whenever you're traveling, please look outside. There are a lot of problems out there, and each problem will have at least one or two solutions that can be marketable. Okay, so please look around. This is how you need to get ideas. So that's very important. And the fourth one is networking. You need to talk to similar people. If your interest is in AI, now everyone, this is a fashion. AI, robotics, everything is your fashion, right? There are other things also. There are ideas which can make you rich by patenting. You know, we have a patent guru sitting here, Dr. Gurishan. Patenting, you can get money, but not necessarily every solution needs technology. There are solutions which doesn't need technology, just need common sense. So don't fall for that. Okay, you can think about that in other sense. And now the last one is the cognitive skill, which is related to brain. Cognitive skill is associational thinking. Once you have seen a lot of things, like even the robot which came here, there is a combination of things working behind that. Voice recognition, facial recognition, a lot of technology going in together. So now it is like the combinatorial. So everything in combination. So for this, you need to know how to connect things, okay, or connecting the dots. This is what Steve Jobs said. This is what you can do. Like associational thinking can be done as a game. If you go to a website called tribond.com, T-R-I-B-O-N-D, tribond.com, you will get a lot of games which will help you develop associational thinking. We can play a simple game here. I will give you 3 unrelated words, and you can come up with a Kusruti answer. Okay? Are you ready? I can say that. So what is in common with, Olympics, onion and wedding? What they have in common? Anyone? Rings. Yeah, we need to give them a round of applause. Right, rings. So, see, there is an association now for 3 different words. We found an association, right? So, tribond.com will not give you such simple things. That will give you a different level. You can search it out, right? So, this is how you can develop. So, there are schools in Trivandrum where, there is a Tribond corner where one challenge will be displayed in the morning, and children can just take a stick note, write the answer, class and name, and put it. In the evening, they will see who came up with the correct answer, and you will receive a book as a prize. So every school can follow this. So children unknowingly developing, how to connect dots. So these are the things which I would love to share at this point. I'm supposed to give a delivery based on the jury thing, but I'm not giving you on what basis we are going to judge those children. We are not, apt to judge them, their ideas. This is a new generation. We just follow a certain protocol and see what they brought in. Of course, please, there are a lot of tools available, generative AI, ChatGPT, and Gamma and all. Please think beyond that. These tools should help you. This can help you save time, of course, as Srinivasan sir said. This can help you, at the research stage. But your idea should be genuine. Your idea should be solving one challenge. This is what we are going to look at it, okay? So wishing you, all the participants, good luck, and all the future innovators, best of luck. Thank you. Thank you, sir, for your encouraging and thought-provoking address. I would request Surendra sir, Chief Deputy Editor, Madhrubhumi, onto the stage. Sir, I would request you to hand away our token of gratitude to Mr. Rajat Karnakaran, sir. Thank you, Surendran sir and Rajat sir. As we come together to celebrate this remarkable occasion, it is our privilege to acknowledge
the outstanding contributors of our esteemed guest. We now invite Mr. Joseph Alamgal, the Academic Director of Holy Grace Academy CBSE School, to join us for the felicitation ceremony. Sir, we are honored to have you with us today. Thank you, Madam. Distinguished Chief Guest of the Day, Srinivasan sir in his absence, President of the function, Chairman Holy Grace Group of Institutions, all the distinguished dignitaries, speakers, guests from various institutions, young leaders, and my dear students. I am representing CBSE stream of education for the last 34 years, and I would like to share a couple of thoughts with the changes which are happening there in the CBSE institutions. So there is a paradigm shift in the concept of education ever since NEP was launched in 2020. So we are changing the classrooms into think rooms, and definitely think rooms into collaborative learning, deep learning, project-based learning, which make the children to do the research and come out with the solutions. So we are encouraging the children, CBSE stream of institutions, they are encouraging the children to think out of box, so they should be able to become the young leaders or the leaders of the future in the days to come. So there was a reference about Steve Jobs. I just want to share one quote from Steve Jobs about the leadership. Innovation distinguishes the leader and the follower. The one who is having the innovative mindset, a different thought, will be able to become leader today. The old concept of leadership is undergoing a lot of changes. And I used to see tremendous potentials in the way our children are coming out with the solutions. They are able to translate their thoughts into the actions, and actions into that innovations and solution to many intricate problems which our society is facing, our country is facing. They will be able to make the qualitative changes in the days to come. They will be able to upgrade the life of the people around them, and they can become the nation builders. They play a positive role, or a very proactive role in the nation building. And Holy Grace is concerned always take the initiative for giving platform this sort of projects or this sort of ventures. Holy Grace is concerned, we have got 6 education institutions here, CBSE school plus the 5 higher educational institutions. So the children who are coming to Holy Grace Academy, they can start their education right from KG, entry level, up to PG and PhD there in the higher education level. So plenty of platform for the people who are stepping into the Holy Grace and will be able to translate themselves or to transform themselves as the leaders in the days to come, or innovators in the days to come. I appreciate the efforts taken by the Stogo Fest officials to organize this program here in our campus, and best of luck for all the participants with the innovative solutions they have brought here in the campus, and come out in flying colors there in the competition and in the days to come. A lot of challenges you are facing, you come across in your day-to-day life, so try to find a solution to the problems which come before you. If there is a lock, definitely there will be a key also, a solution also will be there. Once again, on behalf of the management of Holy Grace Academy, on behalf of the principal, on behalf of the entire team of Holy Grace Academy, I extend best wishes to all the participants and all the teachers who are here for this Stogo Fest. Thank you. Have a wonderful day ahead. Thank you, sir, for your inspiring words. Next, we are honored to welcome Dr. Girishan MG, the Festival Director of Stogo Fest, to this special moment.
Dr. Girishan is a renowned scientist, innovator, and author with nearly 200 inventions to his name. He serves as the Director of Research at Sarabhai Institute of Science and holds records in both the Limca Book of World Records and India Book of Records. Sir, we invite you to join us for the felicitation ceremony. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ സ്റ്റോഗോ ഫെസ്റ്റിനെ പറ്റിയും സംസാരിക്കുകയും പുതിയ ജനറേഷനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഇനിയും VIP-കളുടെ കുറേ ടോക്ക് ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റോഗോ ഫെസ്റ്റ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇവൻ്റാണ്. ആദ്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടന്നിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഇവൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഒരു ആളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീമിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഈ സ്റ്റോഗോ ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റ്. ഒരു പ്രോജക്റ്റല്ല, അതൊരു കൾച്ചറാണ്. കുട്ടികളുടെ ഡിജിറ്റൽ ഉപയോഗം ത്തിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് എൻവോൺമെൻറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുട്ടികളോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഹൂ ഈസ് ദ ഇൻവെൻറ്റർ ഓഫ് computer? Who is the inventor of computer? Okay. Who is the inventor of safety pin? അറിയാമോ? Who is the inventor of pen? Who is the inventor of bandage? നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ പെന്നും സേഫ്റ്റി പിന്നും ബാൻഡേജും ഒക്കെ, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഇൻവെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഓരോ ഇൻവെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാം പുറകിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്, സ്റ്റോറിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ, പുതിയ ഐഡിയകൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും എല്ലാ സ്കൂളിനും എൻ്റെ എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി. Thank you, sir, for sharing your valuable insights with us. Let's extend our warmest appreciation to both of them. Thank you, sirs, for inspiring words and constant support. Evaluation is going to start, so any participants sitting here are requested to go to the B Studies block. I repeat, evaluation is going to start, so any students who are sitting here are requested to go to the B Studies block. School mentors are requested to make sure that all the participants are present for evaluation. I repeat, school mentors are requested to make sure that all the participants are present for the evaluation. Next, we have the panel discussion. So for making the arrangements, we are taking a small short break.
Next, we have recognition of Stogo School and Student Ambassador. So for that, I request the schools to come forward and be near the stage. The list of schools are Teresa Spinelli, Nirmalamada, Ansar Perumbalavu, Ansar Padinarangadi, Bethany, St. John's, Parapukara, MC Lords, Chinmaya Kanamali, Devamada, Amal English School, Carmelgiri, Hira, Tritala School, Vidyasadanam, Sri Narayana Chavakad, Cardinal School. I request all these schools to be near the stage. I repeat, next we have recognition of Stogo School and Student Ambassador. So for that, I request the list of schools: Teresa Spinelli, Nirmalamada, Ansar Perumbalavu, Ansar Parajanangadi, Bethany, St. John's, Parapukara, McLeod's, Chinmaya Kanamali, Devamada, Amal English School, Carmelgiri, Hira, Tritala School, Vidyasadanam, Sri Narayana Chavakad, Cardinal School. All these schools are requested to come near the stage. Good afternoon, everyone. May I have your attention, please? We are going to recognize our school mentors, principals, and we also have a student ambassador of Stogo. So the chief guest, Srinivasan sir, will be giving the awards. I request all the principals and mentors to be please seated. By the time the chief guest is here, we'll be getting awards for you. So please be seated for time being. Thank you. Chikla, he.
We now move on to a very special segment, recognizing the Ambassador of Innovation and Dedication. The Stogo schools and our student ambassador. These young minds represent the future of creativity and change. The schools who receive the Stogo recognition awards are Teresa Spinelli, Nirmala Mata, Ansar Pirimpalavu, Ansar Padinarangadi, Bethany, St. John's Parapukara, MacLeod's Chinmaya Kannamali, Dev Mata, Amal English School, Carmel Giri, Hira, Tritala School, Vidya Sadanam, Sri Narayana Chavakadu, Cardinal School. May I invite our chief guest to honor these ambassadors. May I invite our chief guest, Sri Srinivasan sir, to honor our ambassadors. The principals of the schools will be given Stogo School Ambassador Award and POCs will be given the Stogo Mentor Award. So, firstly, let me invite the first school in the list, Teresa Spinelli. Principal of Teresa Spinelli, Sister Mary Dasi TB. And also Amla sister onto stage. So we have the school Teresa Spinelli on stage. Give them a round of applause. Next we have Nirmala Mata School. I request two teachers from Teresa Spinelli onto the stage. So we have our two teachers to accompany our sister. The next school on list is Nirmala Mata School. So, give them a round of applause. Next, we welcome Nirmala Mata School onto the stage. The principal of the school, Sister Gio Teresa, and POC Flurjo. We also invite the members of the school onto stage. So, on stage we have Nirmala Mata School. The next school on list is Ansar Pirimpalavu. On stage we have Nirmala Mata School. The next school on the list is Ansar Pirimpalavu. Come on, everybody is so silent. Cheer them.
Next, I request Ansar Pirimplavar to come on stage. I request Ansar Pirimplavar on stage. Principal of Ansar Pirimplavar, Najib Mohammed, CEO. And our POC, Shiny Hamza. So we have on stage Ansar Pirimplavar. Next school in list is Ansar Padinarangadi. Since Ansar Padinarangadi is not present, we are moving on to the next school. The next school on list, Bethany. On stage we have Ansar Pirimplavar. Give them a round of applause. Next, I request Bethany School to come on stage. Principal Sister Agnet SIC and POC Sister Agnet. We also have a teacher from our school. Now on stage, we have the Bethany School. Next school on list is St. John's, Parpukara. We have on stage Bethany, and the next school on list is St. John's, Parpukara. Thank you, Bethany School. Next, I invite St. John's Parpukara onto the stage. Next, I invite St. John's Parpukara onto the stage. Okay, so we are moving on to the next school. We have on list McLeod's. Next school on list McLeod. We invite them onto the stage. Principal of McLeod, Anis Thomas. School section head, McLeod's. And POC, Bina. So we have McLeod's on stage. A big cheer to McLeod's. Next we have on list Chinmaya Kanamali. On stage we have McLeod's, and next school on list is Chinmaya Kanamali. Thank you, McLeod's. Next I invite Chinmaya Kanamali on the stage. So we have the principal of Chinmaya, Dr. M. Anil Kumar, and our very own teachers of Chinmaya Kanamali School. A resounding applause for them. Next we have on list Devmata School. Thank you, Chinmaya Kanamali. Next we have on list Devmata School. I would like to invite Amal English School on the stage. I invite Amal English School onto stage. So we have on stage the teachers from Amal English School. The next on the list is Karnalgiri School. On stage we have Amal English School. Next on list is the Karnalgiri School. Moving on, the next on this list is Hira School. Do we have Tritala School here?
Vidyasadaram School, Sri Narayana School, Chavakadu, Cardinal School. Okay, thank you. Thank you, Srinivasan sir. Now we honor our student ambassador, Leah A. Let me invite our student ambassador, Leah A, onto the stage. So, we all will be wondering what Leah have done to become a student ambassador. So, we need to know that, right? So, let's watch that on screen, eyes on screen. സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ച മുതൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുകയാണ്. മഴയായതിനാൽ വെള്ളം കലങ്ങി തുടങ്ങി. ഒരു കിളി അവിടേക്ക് വന്നു. അത് അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വേഗം രക്ഷപ്പെട്ടു കുട്ടികളെ, ഇവിടെ വലിയൊരു ആപത്ത് വരാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ വേഗം ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഈ കേൾക്കുന്ന കഥ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും സുപരിചിതമായിരിക്കില്ല. കാരണം ഒരു പ്രശസ്ത കഥാകൃത്തിന്റെ തൂലികയിൽ നിന്നും പിറന്നതല്ല ഈ വാക്കുകൾ. സ്കൂളിലെ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി. അതേ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയുടെ ആത്മാവ് കിളിയുടെ രൂപത്തിലെത്തുകയും ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉടൻ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി രക്ഷപ്പെടാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കഥയുടെ സാരാംശം. അതെ, കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തം. ഇന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തീരാ നോവായി അവശേഷിക്കുന്ന വയനാട് ചൂരൽമലയിൽ 2024 ജൂലൈ 30 ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടൽ. വയനാട് മുണ്ടക്കയിലും ചൂരൽമലയിലും ഉരുൾപൊട്ടൽ. People were killed in a series of landslides. Most people expect that number is actually going to go up. ചങ്കുപൊട്ടുന്ന വേദന കടിച്ചമർത്തി ദുരന്തത്തെ അതിജീവിച്ച ലയ എന്ന 9ാം ക്ലാസ്സുകാരി രചിച്ച ഈ കഥ ഇവിടെ പ്രസക്തമാകാൻ കാരണം കഥയിൽ പ്രവചിച്ച പ്രകൃതി ദുരന്തം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മുന്നിൽ കണ്ട ലയയുടെ യുക്തിബോധം നാം കാണാതെ പോയി എന്നത് വാസ്തവം. നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ സുസ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് കരുത്തുറ്റ ഒരു ഭാവിയെ വാർത്തെടുക്കാൻ നാം ഇവിടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകുകയാണ്. സ്റ്റോഗോ ഫെസ്റ്റ് സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം മറക്കാനുള്ള കഴിവാണ്. എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന മറവി തിരിച്ചടിയാകും. വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് നാം അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ തീവ്രമായ വേദനകൾ ഉള്ളിലൊതുക്കി നമുക്ക് ചുറ്റും ജീവിക്കുന്ന ലയയെപ്പോലെ എത്രയോ കുട്ടികളുണ്ട്. അവരുടെ പോരാട്ടം പ്രായഭേദമന്യേ നമുക്കൊരു പാഠമാണ്. ശാസ്ത്രരംഗത്ത് ഭാവിയുടെ ഈ പോരാളികളിൽ ലയ എന്ന ഈ കൊച്ചുമിടുക്കിയാണ് സ്റ്റോഗോ ഫെസ്റ്റ് 2024 സ്റ്റുഡൻസ് അംബാസിഡർ. ലയ രചിച്ച കഥ അറമ്പറ്റി എന്ന് പറയുന്നവരോട് ഒറ്റക്കാര്യം മാത്രം: സ്വന്തം നാട്ടിലെ മണ്ണിൻ്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും വേദന മുന്നിൽ കണ്ടത് അറമ്പറ്റലല്ല, മറിച്ച് പ്രകൃതിയെയും കൂടെയുള്ള മനുഷ്യരെയും ഒരേപോലെ സ്നേഹിച്ച ഒരു കൊച്ചുമിടുക്കിയുടെ യുക്തിയുടെ അകപ്പൊരുളാണ്. Now I request our chief guest, Sri T.P. Srinivasan sir, to honor Leah as a student ambassador.
I request Leah's mother to join her. This is indeed a proud moment. A very big round of applause for Leah. So, Leah is ready to talk to us. Let's hear from her. Excuse me, she'll just pose for a photo and be back very soon. Thank you, sir. Now, Leah will speak a few words. വേദിയിൽ എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ സന്നിധരായിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട അതിഥികൾക്കും എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം. ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യം ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. സ്റ്റോഗോ സ്റ്റുഡൻസ് അംബാസിഡറായി എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ വളരെ ആകാംക്ഷ തോന്നി. കാരണം ആകാംക്ഷാഭരിതവും ഭയപ്പാട് നിറഞ്ഞതുമായ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രായത്തിനിടയിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു. പക്ഷേ സ്റ്റോഗോ സ്റ്റുഡൻസ് അംബാസിഡർ എന്ന കേട്ടപ്പോൾ തോന്നിയ ആകാംക്ഷ വളരെയധികം ഉത്തരവാദിത്വം നിറഞ്ഞ ചുമതല ആയതിനാലാണ്. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുവാൻ സാധിച്ചത് സ്റ്റോഗോ ഫെസ്റ്റിന് അതിയായ നന്ദി ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഭൂമിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ നാം ഓരോരുത്തരും മുന്നിട്ടിറങ്ങണം എന്ന് ഞാനിവിടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ നാം കാരണക്കാരാണ്. അത് ശാസ്ത്രലോകത്ത് നൂതന ആശയങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകി ഭൂമിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തി സുസ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി സ്റ്റോഗോ ഫെസ്റ്റിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ സ്റ്റോഗോ സ്റ്റുഡൻസ് അംബാസിഡർ എന്ന ബഹുമതി ഞാൻ അഭിമാനപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ടു ഓൾ. Thank you, Leah. Next, we have a panel discussion. On the topic Sustainability and the Art of Survival. What is meant by the concept of sustainability and the art of survival? Sustainability and the art of survival is about finding ways to live in harmony with our planet while ensuring resources are available for future generations. It involves balancing environmental care,
social equity, and economic growth. By adapting to changes like climate change, resource depletion, and social inequalities, we can create resilient systems that support long-term survival and prosperity. It's a collective effort where innovation, mindful consumption, and global cooperation play key roles in securing a sustainable future for all. It's time for an engaging discussion on the topic that's crucial for our future. To moderate the session, we have the esteemed Mr. Ranjan Matthew Varghese, State Director of WWF India. Please join us in welcoming him on the stage. I invite our panel moderator, MP Surendran Sir, Chief Deputy Editor, Madhrubhumi, onto stage. Next, we have our panel members. Ranjan Matthew Varghese, State Director, Kerala, Worldwide Fund for Nature, India. Next, we have TK Suresh Sir, Commodore TK Suresh Sir, Indian Navy. Next, I invite Mr. Sudhakumar, retired anti-narcotics officer. Next, I invite Dr. Gopakumar Choloyil, agro-climatologist and climate columnist. Thank you, sirs, for joining our panel discussion. So, here we have our panel moderator and panel members on stage. I invite MP Surendran Sir to start our discussion. The stage is all yours, so let's give him a resounding round of applause as he starts our panel discussion. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ്. ഒരു ചെറിയ വിശദീകരണം നൽകണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാനാവുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. കഴിഞ്ഞ മാസം 22-ാം തീയതി വളരെ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഗ്രറ്റ തുൻബർഗ് നമുക്ക് കേൾപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അതിവിടെ വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ. ഗാസയിൽ തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എൻ്റെ ഹൃദയം തകർക്കുന്നു.
ലോകമേ, നിങ്ങളുടെ ബജറ്റ് യുദ്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആയുധപുരതകൾ വലുതാക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ബജറ്റുകളിൽ കുടിവെള്ളത്തിനോ ശുദ്ധവായുവിനോ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനോ അലോക്കേഷനുകളില്ല. എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ ഈ മുറിവേറ്റ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ചത്? ഈ ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് ഗ്രേറ്റ തുൻബർഗ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മുഴക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ, വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ഞാൻ പോകുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലുള്ള ആഫ്രിക്കയുടെ ദക്ഷിണഭാഗത്തുള്ള ഒക്വാങ്കെ ഡെൽറ്റയിലേക്ക് 40 കിലോമീറ്റർ തോണി തുഴഞ്ഞ് വെള്ളമെടുക്കാൻ പോകുന്ന ചീനി മീങ്കോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒക്കവാങ്കെ ഡെൽറ്റ 632 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രദേശമാണ്. ചതുപ്പ്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളാണത്. ബ്രസീലിലെ പന്തനാൽ പോലെ. ആ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലേക്ക് വഞ്ചിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചീനി മിങ്കോയും 5 കൂട്ടുകാരികളും കൂടി പോയത്? ഓരോ കുപ്പി വെള്ളത്തിനു വേണ്ടി, ഓരോ കുപ്പി ശുദ്ധജലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിച്ചത്. അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന കഥ അത് ടാൻസാനിയയിൽ നിന്നാണ്. ഗിബ്രീസി സാലി എന്ന് പറയുന്ന 14കാരി 38 കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ടാണ് അവർക്ക് 3 ദിവസം കഴിക്കാനുള്ള, അവരുടെ കുടുംബത്തിന് 3 ദിവസം കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇത് ഇന്ന് ലോകം നമുക്ക് നൽകുന്ന ദുരന്തങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ചിത്രമാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ 6ൽ 1 കുട്ടി വീതം ലോകത്ത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സോണിലാണ് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും സംഘർഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ അവർ ജീവിക്കുന്നു. 200 കോടി ലോകത്തുള്ള കുട്ടികളിൽ 46.8 കോടി കുട്ടികൾ സായുധ കലാപങ്ങളുടെ മേഖലയിലാണ്, ആംഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ മേഖലയിലാണ്. അതിൽ തന്നെ 20 കോടി കുട്ടികൾ ജീവിക്കുന്നത് യുദ്ധമേഖലയിലാണ്. അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ യുദ്ധത്തേക്കാൾ പ്രക്ഷുബ്ധമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ, അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്വപ്നങ്ങൾ, അവർക്കുള്ള ശുദ്ധവായു, അവർക്കുള്ള ശുദ്ധജലം, അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാം തകർക്കപ്പെട്ടു പോവാണ്. മാലിയിൽ വരൾച്ചയുണ്ടായി. അതിന് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളായിരുന്നു ഉത്തരം പറയേണ്ടത്. കാരണം അവിടുത്തെ വനനാശം ഒരൊറ്റ കൊല്ലം കൊണ്ട് 23%. 51% കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 42% പെൺകുട്ടികൾ, 14 വയസ്സിലുള്ള കുട്ടികളെ അവിടെ നിന്ന് വലിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ അബ്ഡക്റ്റ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവർ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ചുവന്ന തെരുവുകളിലും ഇന്ന് അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന 100 കഥകളുണ്ട്. കാരണം ഒട്ടും പ്രത്യാശാഭരിതമല്ലാത്ത കഥകൾ, ഒട്ടും നമ്മളെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കാത്ത കഥകൾ, എല്ലാം കുട്ടികളുടെ കഥകൾ. 36% പോവർട്ടിയുള്ള മൗറിറ്റാനയിൽ ചൈൽഡ് ലേബറിങ് മാത്രം 79% കുട്ടികളാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയിലായാലും കോങ്കോ തടങ്ങളിലായാലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലായാലും നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തായാലും ഏഷ്യയിലായാലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്വപ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ തകർക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കോളേജിലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലോ പ്രവേശനമില്ല. അവർക്ക് യാതൊരു കലാശാലയിലും പോയി പഠിക്കാൻ അവർക്ക് അനുവാദമില്ല. പെൺകുട്ടികൾ ഉയർന്ന ബിരുദങ്ങൾ നേടുന്നത് അത് ഇന്ന് അവിടെ ഭരണം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് അനിസ്ലാമികമായിട്ടുള്ളൊരു ചിന്തയാണ്. അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ വിഷയം അധിക പങ്കും നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ചർച്ചയാണ് നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നത്. അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ പാനലിലുള്ള വ്യക്തികൾ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് രഞ്ജൻ മാത്യു വർഗീസ്, അദ്ദേഹം WWFൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഡയറക്ടറാണ്. അദ്ദേഹം സെൻറ്റർ ഫോർ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും NGO ആയിരുന്നു.
ഇന്ന് കേരളത്തിലെ വനസംരക്ഷണത്തിനും വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി വളരെ ആർഡൻ്റായിട്ട് പൂർണ്ണമായി സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനാണ് രഞ്ജൻ മാത്യു വർഗീസ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ശ്രീ ടി.വി. സുരേഷ് 3 മഹായുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു യോദ്ധാവാണ്. അദ്ദേഹം ശ്രീലങ്കയിലെ ഏറ്റവും കലുഷിതമായ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തോടൊപ്പം പോയി. 1971 ബംഗ്ലാദേശ് മോചനത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള 3 കപ്പലുകളെ, യുദ്ധക്കപ്പലുകളെ അദ്ദേഹം നയിച്ചു. INS മൈസൂർ, INS ജമുന, INS സത്യയുധ്. ഈ 3 കപ്പലുകളെയും അദ്ദേഹം യുദ്ധരംഗത്തേക്ക് അദ്ദേഹം നയിച്ചു. കമ്മഡോർ T.K. സുരേഷിനെ ഞാൻ ഈ പാനലിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഗോപകുമാർ ചോലയിൽ അദ്ദേഹം കോളമിസ്റ്റാണ്. ഒരേ സമയം തന്നെ അദ്ദേഹം ക്ലൈമറ്റോളജിസ്റ്റാണ്. കാലാവസ്ഥയും കൃഷിയെയും കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആഗോളതാപനം ഉരുകും കാലം എന്നൊരു വലിയ കേരളം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിജീവനവും അതിതാപനവും നമ്മുടെ പുതിയ കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷ്യശൃംഖലയെക്കുറിച്ചിട്ടും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എങ്ങനെ മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പബ്ലിഷ്ഡ് വർക്കുകൾ, പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കുകളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ രംഗത്ത് വളരെ സത്യസന്ധമായി, വളരെ കമ്മിറ്റഡായി, പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. 4-മത്തെയാൾ സുഹൃദ് കുമാർ. അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ നാർക്കോട്ടിക് സെല്ലിലെ ആൻറ്റി നാർക്കോട്ടിക് ഒഫീഷ്യലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സർവീസിന് ശേഷം ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ആ രംഗത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം തുടരുകയാണ്. 10 പേരുള്ളൊരു ടീമിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും നയിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പുതിയ കാലത്തെ രാജ്യങ്ങളെയും സംസ്കാരങ്ങളെയും ഒക്കെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഡ്രഗ് മാഫിയ, അത് ആയുധ മാഫിയയുടെ ഒപ്പവും യുദ്ധമാഫിയയുടെ ഒപ്പമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ആ ഡ്രഗ് മാഫിയയുടെ ചങ്ങലകൾ നിരന്തരമായിട്ട് അതിനെ പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കരുത്തുറ്റ, സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ള, കമ്മിറ്റഡായിട്ടുള്ള, പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു ഓഫീസറാണ്. ഈ 4 പേരാണ് നമ്മുടെ പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് WWFൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഡയറക്ടർ രഞ്ജൻ മാത്യു വർഗീസ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. A very warm good morning to, or I think it's good afternoon, yeah. Good afternoon to all of you. Let me first extend my deepest sense of appreciation for the organizers of Stogo Fest for inviting me representing WWF here. I don't know how many of you are familiar with WWF. Some of the people who see me this tall and this build thinks that I am from the World Wrestling Federation. It is not the World Wrestling Federation, it is World Wildlife Fund as known in the foreign countries, or it is known as Worldwide Fund for Nature India in India. Because if you hear the word World Wildlife Fund, you tend to believe that the organization is working only on forest, wildlife or biodiversity. But we are not just working on that, we are working on an encompassing aspect of things, including pollution, global warming and climate change, renewable energy, and all these things which are interconnected. So that is why in India the organization is known as Worldwide Fund for Nature India. The global headquarters is in Gland, Switzerland, and we have the national headquarters in Delhi. We have around 70 offices spread across the country. And we are working mainly on 3 areas. One is we are working on projects for conservation of species and habitat. As we all know, as per the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, there is a red list of species. Species which are getting endangered or threatened, like the Asiatic elephant or the Royal Bengal tiger or the one-horned rhinoceros. So we are working for protecting those species. We are working to protect certain very valuable landscapes or habitats, including the Western Ghats and the Nilgiris landscape. So that is one of our major area of work. Our second area of work is on environment education, awareness and outreach to various sections of the society.
Our stall is there at the back. You can go and interact with my colleague, Ms. Anushrita, who is there, who will explain to you more about the programs. So we have specific program for schools and the school students as well as teachers also. We have specific programs for colleges like ECHO, Building Environment Conservation Heroes. We have special program for the youth clubs. We have specific programs for the society at large. So we have an encompassing program, so where we are trying to build the awareness about the biodiversity. Our mainline education system has a big drawback in that regard, because I always ask a classical example, what is the national animal of Australia? Everybody will be able to answer. It is the kangaroo. But whereas, how many species of deers are seen in Kerala? How many species of hornbills are seen in Kerala? What are the 3 internationally recognized Ramsar sites in Kerala? None of us know. So that is something which I always tell everybody. The problem is that we do not know. Hence we do not love and we do not have a sense of appreciation. And all our travel is to abroad, to Thailand, to Malaysia or to Indonesia to see the places there. Whereas people have not seen Parambukulam or Vagaman or Munnar or Marayur or places like that. So one of the major efforts is to educate the society at large, and by educating them, develop a sense of awareness, sense of belongingness, so that they will start to love and they will protect the mother nature. So that is our second stream of work. And the third stream of work is on policy and advocacy level interventions with the government and against the government. As we all know, environment should be very well taken care in our development agenda, but it doesn't happen everywhere. So we work sometimes supporting the government, and sometimes when it needed, we oppose the government also in development projects to ensure that development and environment goes hand in hand. So that is broadly that WWF is doing. So we always say we work for people and the planet. There is no planet B. There is only this one planet Earth. So we need to sustain it. And people and planet means not just human beings, all the other varied life forms which are inhabiting this planet Earth. And their existence is required for our sustainability and existence. That is something which we really need to understand. And as responsible, God has created us very intelligent, with logic, thinking, reasoning, and all those kind of things. So it is our responsibility to act as a responsible citizens. So that is why WWF is our major aim is to work for the people and the planet and ensure a sustainable future. I will talk to you more about the things when the questions come. Thank you. Dr. Gopakumar Cholail. ഡിസംബറിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള മഴ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആശ്ചര്യത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ഫ്രഞ്ചാൽ കൊടുങ്കാറ്റ് ബംഗാൾ കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട് കരയിൽ പ്രവേശിച്ച് ന്യൂനമർദ്ദമായി ഒരു പക്ഷേ അത് അറബിക്കടലിലോട്ട് പോയേക്കാം. ആ തരത്തിലോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലിഖിതമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥാ പാറ്റേണുകളൊക്കെ തന്നെ താളം തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. വൃശ്ചികക്കാറ്റും വൃശ്ചികക്കുളിരും മകരമാസത്തിലെ കുളിരും ഒക്കെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ഈ മാവ് പൂക്കുന്ന സമയത്ത് കോരി ഒഴിക്കുന്ന മഴയിൽ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങൾ പലതരത്തിൽ കേരളീയരും അനുഭവിച്ചു വരികയാണ്. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാർഷിക കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന ഏതു ചെറിയ മാറ്റങ്ങളും ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ആഘാതം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് കാർഷിക മേഖലയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാലാവസ്ഥയിൽ പ്രകടമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? വ്യവസായ വിപ്ലവ പൂർവ്വ കാലഘട്ടം തൊട്ട് 1870 തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഗോള താപനിലയിൽ 1.2 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൻ്റെ വർധനവ് ഇതിനകം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ 2015 കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടി പാരീസിൽ നടക്കുമ്പോൾ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ 197 രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട് അംഗീകരിച്ച ഏറ്റവും കൂടിയ താപനില 2100ഓടെ
1.5 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് കടന്നു പോകരുതെന്ന് എല്ലാവരും തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ച താപനിലയാണ് 1.2 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഇനി കേവലം 0.3 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൻ്റെ വർധനവ് മാത്രമേ എത്താനുള്ളൂ. ആ പറഞ്ഞു വെച്ചതില്ലേ. എന്താണ് 1.5 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് താപനില അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക കാലാവസ്ഥാ ക്രമത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? ചുരുക്കത്തിലേ ഉള്ളൂ, നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളും അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. കൊടുങ്കാറ്റും ചുഴലിക്കാറ്റുകളും ഉഷ്ണതരംഗവും സൂര്യാഘാതവും സൂര്യാതപവും അതിതീവ്ര മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും അതിശക്തമായിട്ടുള്ള മേഘവിസ്ഫോടനവും അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള കൊടുങ്കാറ്റുകളും ലോകത്തിൻ്റെ സകല ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലും നടനമാടും. അതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും എല്ലാം തന്നെ കാലാവസ്ഥയിൽ പ്രകടമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കും. താപനില വർധനവ് പരിധി വിട്ട് ഉയർന്നാൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉൽപ്പാദനക്കുറവിന് കാരണമാകുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ലോക കാലാവസ്ഥയിൽ ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഉൽപ്പാദനം ഇന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ പ്രൊഡക്ഷനിൽ മാത്രം 2850 മില്യൺ ടൺസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത് കോവിഡ് കാലത്ത് കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. നമുക്കിന്ന് 820 കോടി ജനങ്ങൾ ലോകത്തിലുണ്ട്. അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യോൽപാദനം പോലും നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഭക്ഷ്യോൽപാദനത്തെ പല വർഷങ്ങളിലും പിറകോട്ടടിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. 2050 ആകുമ്പോൾ 950 മില്യൺ അല്ലെങ്കിൽ 950 കോടി ജനങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടാവുമെന്നാണ് കണക്കൂട്ടി വച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്രയും കോടി ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷ്യോൽപാദനം സുസ്ഥിരമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അതിന് പ്രധാന കാരണം തന്നെ താപനിലയിലും മഴയിലും ഒക്കെ തന്നെ വരുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ്. ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ചൂട് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. മഴയുടെ അളവിൽ വലിയ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഭക്ഷ്യോൽപാദനം 332 മില്യൺ ടൺ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഉള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 50 മില്യൺ ടൺ ഭക്ഷ്യോൽപാദനം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് 332 മില്യൺ ടണ്ണിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 6.5 മടങ്ങ് ഭക്ഷ്യോൽപാദനത്തിൽ വർധനവുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തിൽ മഴ കുറയുകയോ മൺസൂൺ താളം തെറ്റുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്ഷ്യോൽപാദനം കുത്തനെ താഴേക്കിടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ എല്ലാ വരൾച്ചാ വർഷങ്ങളിലും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2014 2015 തുടർച്ചയായി 2 വർഷങ്ങളിൽ വരൾച്ച അനുഭവപ്പെട്ട വർഷങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 65, 66, 72, 79, 82, 92, 94 എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും വരൾച്ച ബാധിതമായ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഭക്ഷ്യോൽപാദനം കുത്തനെ താഴേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിൻ്റെ പാറ്റേൺ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാവുന്നില്ല. എങ്കിലും ഒരു 10% കുറവുണ്ടായാൽ പോലും അത് ഭക്ഷ്യോൽപാദനത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നമുക്ക് 40 ലക്ഷം ടൺ അരിയാണ് ഒരു വർഷം വേണ്ടത്. 40 ലക്ഷം ടൺ അരി. നമ്മുടെ ആവശ്യകത അത്രയാണെന്നിരിക്കെ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കേവലം 6 ലക്ഷം ടൺ അരിയാണ്. ഏതാണ്ട് 85% കുറവ് അരി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലുൽപ്പാദനത്തിൽ നമ്മളിന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ചെറിയ സ്ഥലത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കൃഷിയുടെ വിസ്തൃതി പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ലക്ഷം ഹെക്ടർ മാത്രമാണ് ഇന്നുള്ളത്. നമുക്ക് 1950കളിലും 60കളിലും 70കളിലൊക്കെ 7 ലക്ഷം ഹെക്ടർ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വയലെല്ലാം മണ്ണിട്ട് മൂടുകയും മറ്റ് കാർഷികേതര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇന്ന് കേവലം 2 ലക്ഷം ഹെക്ടറിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ അരി ഉൽപ്പാദനം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. അത് 85% കുറവുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അരി ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യോൽപാദനം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 നേരം ചോറുണ്ട് കഴിക്കാനുള്ള
അരി ഇവിടേക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാഹചര്യം വരുന്നത്. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വരൾച്ചാക്കാലം വലിയൊരു 122 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് മഴ പെയ്യാതെ പോയ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഏതാണ്ട് ഡിസംബർ മുതൽ മെയ് മാസം വരെ, മെയ് തുടക്കം വരെ മഴ പെയ്യാതെ പോയ ഒരു കാലാവസ്ഥ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തോട്ടം മേഖലയിൽ നിന്ന്, അത് പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്പിൻ്റെ സെക്ടറിൽ നിന്ന് 500-600 കോടിയുടെ നഷ്ടം തന്നെ നമുക്ക് ആ കൊല്ലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2015-16 കേരളം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വരൾച്ച വർഷമായിരുന്നു. ആ വർഷത്തിലും നമുക്ക് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വരൾച്ച വർഷത്തിലും കാർഷികോൽപാദനം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു പോയതാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ താപനില വർധനവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് വരുന്ന ചോദ്യം. എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് താപനില നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത്? ഹരിതഗൃഹവാതങ്ങൾ, അതായത് മിഥെയിൻ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് പോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ ഉത്സർജനം, എമിഷൻ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ താപനില 1.5 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് വിട്ട് ഉയർന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അത് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഏറെക്കുറെ തീർച്ചയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നവംബർ 24-ന് ബാക്കുവിൽ, അസർബൈജാനിലെ ബാക്കുവിൽ അവസാനിച്ച നമ്മുടെ COP29 കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു തീരുമാനമാകാതെയാണ് അലസിപ്പിരിഞ്ഞത്. താപനില വർധനവ് 1.2 ഡിഗ്രി എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ $10,000 കോടി പ്രതിവർഷം വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്കും അവികസിത രാജ്യങ്ങൾക്കും ഐലൻഡ് നേഷൻസിനും കൊടുക്കാമെന്ന് അതായത് ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസും റിച്ച് കൺട്രീസും വാഗ്ദാനം കൊടുത്തിരുന്നതാണ്. അത് 2009-ത്തെ കോപ്പൻഹേഗൻ സമ്മിറ്റിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് വേണ്ട പോലെ ആ ഫണ്ട്, ക്ലീൻ ക്ലൈമറ്റ് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ക്ലൈമറ്റ് ഫണ്ട് വേണ്ട പോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ പറയുന്ന US പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് പിന്നോക്കം പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ COP29 കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനിച്ചപ്പോൾ അത് $30,000 കോടി ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ലീഗലി ബൈൻഡിങ് അല്ലാത്ത ഒരു തീരുമാനത്തിലോട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. $25,000 കോടി കൊടുക്കാമെന്നായിരുന്നു അവർ തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഒരു തീരുമാനത്തോട് ഇവർ ഐലൻഡ് നേഷൻസും ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസും ഇന്ത്യയുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസും ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകയും അതിൽ നിന്ന് കുറേ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അവർ $30,000 കോടി ഞങ്ങൾ ക്ലീൻ ക്ലൈമറ്റ് ഫണ്ട് ആയിട്ട് ഈ ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ്, ഐലൻഡ് കൺട്രീസിനും ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിനും പ്രതിവർഷം കാലാവസ്ഥ സുസ്ഥിരത സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാമെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലൂടെ എത്തിയത്. ഇവരാവശ്യപ്പെട്ടത് 1.3 ലക്ഷം കോടി ഡോളറാണ്. അതിൻ്റെ അടുത്തേക്കൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ലീഗലി ബൈൻഡിങ് അല്ലാത്ത ഒരു $30,000 കോടി കൊടുക്കാമെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതും നിയമപരമായിട്ട് ഈ വികസിത രാജ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ റിച്ച് കൺട്രീസോ ഒന്നും തന്നെ ലീഗലി ബൈൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അഗ്രിമെൻ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ കണക്കാക്കുന്നു ഇല്ല. ആ സാഹചര്യത്തിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. വലിയ തോതിലുള്ള പിന്മാറ്റങ്ങൾ, അതായത് കാർബൺ എമിഷൻ കുറയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ലെന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുകയും കാർബൺ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഫണ്ടിന് ക്ലീൻ ക്ലൈമറ്റ് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ക്ലൈമറ്റ് ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ പൈസ കൊടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പിന്തിരിപ്പൻ മനോഭാവം ഇപ്പോൾ ഒരു തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ തരത്തിലുള്ള ഈ പിന്തിരിപ്പൻ മനോഭാവം ഈ വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഈ ചേരി അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു സുസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ലോകം നമുക്ക് സ്വപ്നം പോലെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് പോകേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ റോളിനെ കുറിച്ചാണ്. കുട്ടികൾക്ക് കാലാവസ്ഥ സുസ്ഥിരത അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും അത് സൊസൈറ്റി ലിങ്ക്ഡ് സെക്ടേഴ്സിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കുട്ടികളായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ സുരേന്ദ്രൻ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്രെറ്റ തുൻബർഗിനെ കുറിച്ചും തമിഴ്നാട്ടിലത്തെ വിമിഷ ഉമാശങ്കറിനെ പോലെയുള്ള
കുട്ടികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവരൊക്കെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർമാരായി പല ഫോറത്തിലും ഈ COPകളിലൊക്കെ തന്നെ അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പങ്ക് സ്തുത്യർഹമായ വിധത്തിൽ നിർവഹിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ IPCCയുടെ സൈറ്റൊക്കെ തുറന്നു നോക്കിയാൽ കാർബൺ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. നമ്മുടെ കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻ്റ്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻ്റ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻ്റ് എത്രമാത്രം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാം, അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ആകാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻ്റ് എന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് IPCCയുടെ സൈറ്റിലും മറ്റ് WMOയുടെ സൈറ്റിലൊക്കെ തന്നെ ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക. അതെങ്ങനെ കുറച്ച് വരാം. നമ്മൾ ദിവസം മോട്ടോർ ബൈക്കിലാണ് സ്കൂളിലോട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക. അപ്പോൾ അത്രയും ഡീസൽ കൺസപ്ഷൻ, പെട്രോൾ കൺസപ്ഷൻ കുറയ്ക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെയറിംഗ് ടാക്സിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ 5-6 പേര് കൂടി വരാം. നമ്മൾ ഫുഡ് വാങ്ങിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ സ്വിഗ്ഗിയിൽ നിന്നും മറ്റും വാങ്ങിക്കുന്ന ഫുഡ് വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് പൊതിഞ്ഞു വരുന്ന കടലാസ് അടക്കം കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻറ്റിന് കാരണമാകുന്ന തരത്തിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യശീലങ്ങളിൽ പോലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ സംജാതമായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലി മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. വീട്ടിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ വരുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസപ്ഷൻ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക, സോളാർ പാനൽ, ട്രഡീഷണൽ എനർജി സിസ്റ്റംസ് വിട്ട് നോൺ ട്രഡീഷണൽ എനർജി യൂസേജിലേക്ക് മാറേണ്ടതുണ്ട്, ഫുഡ് കൺസംഷനോട്ട് മാറേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻ്റ്, നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മുടെ കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻ്റ് കുറച്ചവരുണ്ട്. മുതിർന്നവരും കുട്ടികളും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിവേകപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് അത് നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻ്റ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ വിശക്കുന്ന വയറുമായിട്ട് അന്തിയുറങ്ങുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ 3 നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഭൂമിയിലുണ്ട്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഉയർന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ സാന്ദ്രതയിൽ വളരുന്ന നെല്ല്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ഗോതമ്പ്, ചോളം മുതലായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ്സ് ഏതാണ്ട് 40-43 രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ നെല്ലും ഗോതമ്പും ചോളം ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വളരുന്ന, അവിടുത്തെ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വളരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യസുസ്ഥിരത അവതാളത്തിലെത്താണ്. ഭക്ഷ്യസുസ്ഥിരത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കഴിച്ച് ശീലിച്ചു വരുന്ന ഭക്ഷണം ആവശ്യമായ അളവിൽ ആവശ്യമായ സമയത്ത് പോഷകാഹാരത്തോട് കൂടി ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷ്യസുസ്ഥിരത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കൂടിയ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒന്ന് ചുരുക്കി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കാർബൺ എമിഷൻ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും, മുതിർന്നവരായാലും കുട്ടികളായാലും, കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം. അത് നമ്മൾ വീട്ടുകാർ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം, നമ്മുടെ വില്ലേജ് ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരണം, ബ്ലോക്ക് ലെവൽ കൊണ്ടുവരണം, ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ ഒരു കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംസ്ഥാനമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റി തലത്തിലും നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ആ തരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാർബൺ ന്യൂട്രലായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം 2020 പ്രധാനമന്ത്രി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു പരിശ്രമം ആവശ്യമാണെന്ന് മാത്രമേ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ ടി കെ സുരേഷ്, കമ്മഡോർ ടി കെ സുരേഷ്. Respected moderator MP Surendran, distinguished speakers, and all the distinguished guests who are in the audience and on the dais, teachers, children.
You know, when I heard that I am called for this Stogo Fest, I was wondering what is the sustainability they are expecting from me. In fact, I feel a fish out of water here. And it's quite a strenuous day. I can see children are already getting impatient. So if you want to know more about the sustainability in the ocean, marine environment, is a very vast subject, as vast as an ocean. And I feel that that needs very attentive audience and very passionate about the ocean, the children who have that attitude. So initially my request is that in case you want to know more about this, call me some other day. Those institutions, I will be able to come and give you more details. Anyway, within the limited time which is given to me by the global coordinator, Ms. Linda, and that too early morning when I was going through my WhatsApp message, I saw that these two questions. I'll just read out these two questions for the children who are sitting here. The question number one is, as a retired naval officer, you have first-hand experience with the critical role oceans play in global security and sustainability. How can we better protect marine ecosystems while balancing the increasing demands of the oceanic resources? The second question is, with the wars, pandemics, and environmental crisis shaping the modern world, how do you see the Navy's strategic role evolving in ensuring peace, disaster management, and a maritime sustainability? I just want to, with the short time available, I thought I will depict this, just a few slides which I have. India's got a very profound ancient maritime heritage which we have. You see, the children must understand that 70% of the universe is water. And India's position is a very strategic place. If you see, we ruled the ancient world. We ruled the ancient world because our forefathers were very extremely hardworking and resourceful. We had religion, trade, and cultural links with almost all over the world. We had Indus Valley civilization, Lothal, Kalinga, Chola, Cheras and Pandyas. And we had, recently I went to Bali. I could see how much influence we had in these nations. So we were the vortex of intense maritime activity and a strong unifying force for the whole world. However, with the Western invasion, Vasco da Gama in 1498, Portuguese in 1505, and then Dutch, British, and French. These people have exploited the country so much that when they left, we had nothing with us. I know many of you have seen the interview with Shashi Tharoor, which will explain everything. But let me tell you, we had given, especially
our Malabar and Kerala had given a much powerful resistance to these forces who came inside those days. If you remember Admiral Kunyali Marikar of Samarine, Calicut, he withstood almost all the forces except for the Britishers, who had severe advanced technologies as guns and advanced boats, but still he resisted and many of them had to go back. And such a maritime heritage, and in the shipbuilding, we were some of the best shipbuilders in Bepur. Even today, when you go to Gulf, like I went to Oman with my ship, I could still have people experience people saying that they have come to Bepur for the building their dhows and their ships here. And many of the British those days have depended on our shipbuilding. In this respect, if you remember how Kanoji Angry had some wonderful fleet with them all those days. Yeah, if I take the Indian maritime environment, you see we have a very large coastline. And India is in the center of the world. In fact, you can rule the whole world from here. All the shipping lanes going through the Malacca Straits as well as the Suez Canal, we have the control over them. Probably many of you may not be knowing, many of our ships are still patrolling in this area. That's why you are getting the rice and the wheat and all the other things, goods without any problems. While Houthis are firing the missiles, Indian merchant ships are safe because of the Indian naval ships. We have a vast exclusive economic zone. I want to tell the children who are working on the AI, you have a vast area to cover as far as the ocean resources are concerned. The marine resources in the vast exclusive economic zone which we have not been exploited. Because of that, we have been exploited by the other nations. I have witnessed a number of times we have captured foreign fishing ships. Mother ships, they come and fish in our exclusive economic zone. And they have taken billions of worth fish from our sea because we do not have the proper technology to monitor them or have sufficient AI or even AI worked systems to control or to exploit our own exclusive economic zone. This is the one field I want the children to concentrate. Just making some robots on this thing doesn't matter. There are, in 1982, National Institute of Oceanography, Goa, found out that we have plenty of manganese nodules in these regions. It was not economically viable at that time. But today, with robotics and more vessels which can take the pressure underwater, we have the ability, we can have the ability to go and mine these manganese nodules and other minerals from the sea. So my request to you children, get on with this job. I tell you, if you can capture the Indian Ocean, Arabian Sea, and Bay of Bengal, you will rule this world. We have exclusive economic zone almost around 2 million square kilometers, including strategically placed Andaman Islands, and we have Lakshadweep on these areas.
Our sea dependence, even today, is 90% by volume, over 70% by value of India's trade moves by sea. We have to depend on foreign help in transporting these things. Now, when we have this Willingham project came up, which would have come out almost 40 years back when we recommended, as hydrographers, when we made the chart, we said Willingham is a deep port and we can always make. There were many agencies which came up against it. And it was sad. In fact, those days, if you would have started the port in Willingham, Colombo and Tuticorin could have been closed down. We had plenty of business in these places. But the study has to be carried out by the children. Now, I tell you the main problem about making the ports. Now, we on our Kerala coast, you must have found there are so much of erosion, sedimentation which takes place. The whole of Kerala is made by the sedimentation, if you know. And it will be taken by the sea, it will be deposited by the sea. If you are in the coastal area, you must know that some years the sea erodes into the land, and some years, miles and miles, it retards towards the ocean. So this study has to be carried out, and there are many avenues like our sea walls. You know, the sea walls, if it is not properly designed and the study is not carried out by artificial intelligence, it is going to be a real problem every time there is a cyclone or a rough sea. I have been seeing the models which CWPRS is making on this subject. As a hydrographer, we have seen many of the years these coastlines have changed drastically, because now we come to the topic of sustainability, where we have no idea how much mangroves, how much coral reefs, and how much of sea forest we have destroyed over these years. To tell you a real fact, if you go to Fort Cochin, you know Fortress has taken hundreds of acres of land at the cost of mangroves. If you know the history of Vallarpadam project, it was created because there was a seawall which was extending from the Cochin Port Harbor to make the channel, and slowly from the southern side, the sand was deposited, the land was recovered, and almost hundreds of acres of land which was recovered. But there was a reaction to this the deposition. Alapi was always attacked by the sea, because when you stop the natural flow of the water, there will be siltation taking place at one place and erosion taking place at another place. Children must study all these things, because you are living in this coastal area. You cannot get away to America and study just a robotics like this. You have to see what is pertinent to your place and how you can deal with this. This is the sustainability of the oceanic resources. I tell you, with the wars and can I have 2 more minutes? 2 more. We have offshore protection, because there is a shortage of time. I am not going to the whole thing. But we have fisheries sector, we have other resources. Yeah, children, you can work on these things. Port development, submarine cable line, and offshore drilling. Plenty of avenues. You can study on this. You can specialize on all these subjects. Many of these things are still not developed in our country. You see, another
activity which I want to tell you is that like ocean construction technology. All over the world, people are making bridges to the islands and developing airports in the islands. Here we are worried about a K-rail. There are plenty of, we have a very shallow coast, very shallow. It's so easy to build an ocean bridge to connect up from Kasaragod to Trivandrum. Technology has to be developed, and we will be able to do it. It's not a very difficult thing. But the thing is that we will not look at the sea because of the various lobbies which are winding behind. So you are the children who should work on this and get on to these areas of improvement. Now, maritime security, we are in a very happy situation. We have almost about 150 ships, naval ships, 235 aircrafts. Now we are getting even the Rafale inducted to the Navy. Multi-dimensional capabilities. We have submarines, we have surface ships, we have aircrafts in the Navy. And we are very safe as far as the Indian area of patrolling is concerned. I am not going to the details of what is the control and the other thing. That is, I'll keep it for another day about the Navy and the organization. But finally, I want to tell you, children, this is my appeal to you, is that please look towards the sea. Please go and see the seashore. Have a nice bath in the sea and see how much it can be. There is, things like wind energy, wave energy, all these things are possible in the sea. We have, during the monsoons, like in the Bay of Fundy, where they're producing hundreds and hundreds of megawatts power from the sea, we are not able to make anything here. Hardly anything. I seen 1 or 2 boys, they pick up during monsoon time and go. These are the areas, wave energy, your port development, your all those resources at the sea, manganese, nodules, minerals, and also for the betterment of the living conditions in the coastal areas. This is a big task for you. So get on with this. All the best. And whatever the questions which you have, within my limited knowledge, I will be able to enlighten you. Thank you. Sri Suvardu Kumar. നമസ്കാരം. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ശ്രീ ഗോപകുമാർ സാറ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി സംസാരിച്ചു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കേരളം, ഇന്ത്യ, ലോകത്തെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. അതേപോലെ തന്നെ ആ വ്യതിയാനം നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിനെ തന്നെ ബാധിച്ചു, മഴ രൂപത്തിൽ ബാധിച്ചു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് 2 മണിക്കൂർ ലേറ്റായി. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആരും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്താണ്. ആ സമയം ബാധിച്ച കാരണമായിരിക്കാം. എന്നാലും ഞാൻ ചുരുക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വാചകങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ സംസാരിക്കാം. ഞാൻ എല്ലാ വേദിയിലും എൻ്റെ ഒരു ഭയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഫിസിക്കലി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ. എൻ്റെ മൈൻഡ് ഭാഗികമായിട്ട് അങ്ങ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന കോലഴിയിലാണ്. എൻ്റെ മകൻ്റെ അടുത്താണ്. മകൻ പഠിക്കുന്നിടത്തും അവൻ കളിക്കുന്നിടത്തുമാണ്. എനിക്കവനെ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. കാരണം അവൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. അവൻ ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും ലഹരി ഉപയോഗിക്കാം. നോക്കൂ, എൻ്റെ ഈ സർവീസിനുള്ളിൽ ഒരു ഏകദേശം 2000-ൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികളെ നാർക്കോട്ടിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. കഞ്ചാവ്, MDMA അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 800 കിലോ കഞ്ചാവ്, കിലോ MDMA, LSD, 10 കിലോ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ, അങ്ങനെ നിരവധി നമ്മൾ കേട്ടതും കേൾക്കാത്തതുമായ നിരവധി സബ്സ്റ്റൻസ് എനിക്ക് പിടികൂടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ മകനെ ഭയങ്കര പേടിയാണെന്നുള്ളത്. എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടാണ് കിടന്നുറങ്ങാറ്. ഉറങ്ങണ സമയത്ത് ഞാൻ അവന് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും.
നാർക്കോട്ടിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ആ കഥകൾ കേട്ടിട്ടാണ് അവൻ കിടന്നുറങ്ങാറ്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവൻ ഇന്നലെ വരെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ അച്ഛാ ഇതെൻ്റെ സ്കൂളിൽ അവിടെ ബാത്റൂമിൽ ഒരു പയ്യൻ ചുണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് വയ്ക്കുന്നത് കണ്ടു, ഒരുത്തൻ വലിക്കുന്നത് കണ്ടു. അച്ഛാ ഞാൻ നടന്നു വരുമ്പോൾ പറമ്പിൽ മാവിൻ്റെ പിന്നിലിരുന്നിട്ട് ഒരു 2 പേരിരുന്നിട്ട് വലിക്കണു കണ്ട്. അച്ഛാ അത് സംശയമില്ല, അത് കഞ്ചാവ് തന്നെയാണ്, അച്ഛൻ പോയി പിടിക്കച്ചാ എന്ന് എൻ്റെ മകൻ ദിവസവും പറയും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ പല ആക്ഷനുകളും എടുക്കാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും എനിക്ക് അവൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും എനിക്ക് അവനെ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. പേടി എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കളിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ബാത്റൂമിലാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ സീനിയർ ഫ്രണ്ട്സ് കളിക്കുന്നിടത്താണെങ്കിൽ അപരിചിതരാരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കഞ്ചാവാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് സ്കോർ ചെയ്ത് നോക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നൊരു നിമിഷം, അല്ലെങ്കിൽ MDMA ആണെങ്കിൽ ലൈനിട്ട് നോക്കടാ എന്ന് പറയുന്നൊരു നിമിഷത്തെയാണ് ഞാൻ പേടിക്കുന്നത്. അതായത് അവന് എത്രമാത്രം നോ പറയാൻ സാധിക്കും എന്നറിയില്ല. ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഞാൻ ദിവസവും അവനെ ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നോ പറയും. ആരെങ്കിലും ഇത് തരുകയാണെങ്കിൽ നീ അത് നോ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദിവസവും ഞാൻ കഥാരൂപത്തിൽ അവന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എത്ര പേർക്ക് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക്? ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും എനിക്ക് പേടിയെ കാണുന്നു. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ലിൻഡ മാഡം, സാർമാർ, ഇവിടെ എല്ലാ ഓഡിയൻസും, ശ്രദ്ധിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം എല്ലാവരും എനിക്ക് പേടിയതുകൊണ്ട്. കാരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവർ ഉപയോഗിക്കാം. അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒരു കണക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അധികം സമയം നീട്ടില്ല, കുറച്ച് കണക്ക്. 2019 ഞങ്ങളൊരു 10 പേരുള്ള ഒരു സ്ക്വാഡുണ്ട്. അത് തൃശ്ശൂർ സിറ്റി മാത്രം കവർ ചെയ്യുന്ന സ്ക്വാഡാണ്. ആ സ്ക്വാഡ് 2019 മാത്രം തൃശ്ശൂർ സിറ്റിയിൽ 49 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചു. പിന്നത്തെ വർഷം 2020 MDMA ആദ്യമായിട്ട് പിടിക്കുന്ന തൃശ്ശൂർ ഞാനാണ്. മീൻസ് എൻ്റെ ടീമാണ് പിടിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ടീം. 4.98 ഗ്രാം MDMA ആണ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. MDMA നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എൻ്റെ പോലീസ് ഫേസ്ബുക്കിലൊരു 11 മിനിറ്റ് നേരത്തെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊരു 1.6 മില്യൺ പേര് കണ്ടു. ദുബായ് റേഡിയോക്ക് സംപ്രേഷണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് ഈ MDMA എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ കല്ല് പോലെ, അല്ല കൽക്കണ്ടം പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര തരി പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. ലഹരിയുടെ ലോകത്തെ കൊടും വിഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഈ കൊടും വിഷമാണ് ഈ മെത്തിലിൻ ഡയോക്സി മെത്താംഫിറ്റമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായക്കൊള്ളാത്ത ഈ പേരുള്ള കൊടും വിഷമാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത്. മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ +2 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 50% പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ അത് നേരെ +1 ആയി, 10ാം ക്ലാസ്സായി, ഇപ്പോൾ അത് 9ാം ക്ലാസ്സായി, ഇപ്പോൾ 8ാം ക്ലാസ് വരെ ഈ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം വന്ന് നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ മുതലമടയിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ 20 ദിവസം മുമ്പ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ HM എൻ്റെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, സാറ് പറഞ്ഞത് 8ാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇവിടെ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന 3 പേരെ കഞ്ചാവായിട്ട് പിടികൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു. 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു, കഞ്ചാവ് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത പയ്യന്മാർ 3 പേരെ പിടികൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയ്ക്കും ഭീകരമാണ് നമ്മുടെ പോക്ക്. ഞാൻ ഒരു കണക്ക് ഞാൻ മുഴുമിപ്പിക്കാം. 2020 MDMA പിടികൂടിയത്, ഞങ്ങൾ പിടികൂടിയത് 4.98 ഗ്രാമാണ്. 4.98 ഗ്രാം, അതായത് ഒരു 5 ഗ്രാമിന് താഴെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, 5 ഗ്രാമല്ലേ, വളരെ കുറവല്ലേ, ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഭീതി മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ പറയാം, 1 കിലോ കഞ്ചാവ് നമ്മളായിട്ട് പിടികൂടിയാൽ അത്ര തന്നെ എഫക്റ്റാണ് 1/2 ഗ്രാം MDMA പിടികൂടിയാൽ. റിമാൻഡിൽ കുറഞ്ഞത് ഒന്നും തന്നെയില്ല, നേരെ ജയിലിലേക്ക് പോവാം. മനസ്സിലായി? 1/2 ഗ്രാം MDMA പിടികൂടിയാൽ. എല്ലാ ചാനലിലും നോക്കി കാണാം 10 ഗ്രാം MDMA കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ 5 ഗ്രാം ഫ്ലാഷ് ന്യൂസാണ് വരുന്നത്. 5 ഗ്രാം MDMA കൂടി, 8 ഗ്രാം MDMA കൂടി പിടികൂടി, ഫ്ലാഷ് ന്യൂസാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് 2020 4.98 ഗ്രാം വെസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഞങ്ങൾ പിടികൂടിയത്. തൊട്ട് പിറ്റത്തെ വർഷം നിങ്ങൾ ഇത് ഗ്രാഫ് നോക്കുക. തൊട്ട് പിറ്റത്തെ വർഷം 2021 213 ഗ്രാം MDMA കൂടി. നേരെ ഗ്രാഫ് നേരെ കുത്തനെ മുകളിലേക്ക് 213 ഗ്രാം. 2022 1113 ഗ്രാം, 1 കിലോയ്ക്ക് മുകളിൽ. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം 2023 ഞങ്ങൾ പിടിച്ചത്, ഞാൻ സിറ്റിത്തെ മാത്രം കണക്കാണ് പറയുന്നത്, പിടിച്ചത് 331 കിലോ കഞ്ചാവാണ്. 331 കിലോ കഞ്ചാവ്. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക.
ആ 331 കിലോ കഞ്ചാവ് ഞങ്ങൾ സിറ്റിയിൽ പിടിച്ചാണെങ്കിലും ആ വർഷം തന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ മാളയിൽ പൂപ്പത്തി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. മാളയിൽ, അതായത് ഞങ്ങളവിടെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനെ പിടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെ ഈ കഞ്ചാവ് തന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പൂപ്പത്തിലുള്ളൊരു ചേട്ടനെ തന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. നേരെ ഇവിടെ വന്നു. ആ പറമ്പ് ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഡോഗ് സ്കോറിന് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ 22 കിലോ ആണ് ഈ പൂപ്പത്തി ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടതായി കണ്ടത്. മനസ്സിലായി? 22 കിലോ കഞ്ചാവ് പൂപ്പത്തിയിൽ, മീൻസ് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ 2023 331 കിലോ ആണെങ്കിൽ ഈ വർഷം, ഇതിപ്പോൾ നവംബർ മാസമല്ല, ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ പിടികൂടിയ MDMA കണക്കറിയൂ 3 കിലോയ്ക്ക് മുകളിൽ, 3000 ഗ്രാമിന് മുകളിൽ. ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. ഇതൊന്നും ഞാൻ ഈ MDMA എന്ന വാക്ക് ഞാൻ കേട്ടത് 2020. ഞാൻ കേട്ടതും കണ്ടതും 2020 ആദ്യമായിട്ട്. അതിന് മുമ്പ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഒരു പയ്യൻ്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് സാധനം തന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കല്ലുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അത് MDMA എന്നുള്ളത്. ഞാനത് അലക്ഷ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ബൈക്കിൻ്റെ ഫ്ലാപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു. പിന്നെ ഒരു 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഈ 4.98 ഗ്രാം MDMA പിടികൂടിയത്. അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഓ ദൈവം അന്ന് ആ പയ്യൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് MDMA. ഞാൻ നോക്കി ബൈക്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ നനവ് മാത്രം. കാരണം വേപ്പറായി പോയി, അത് MDMA ആയിരുന്നു, നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അതാണ് 3 കിലോയ്ക്ക് മുകളിൽ ഈ വർഷം വരെ. അടുത്ത വർഷം 3 എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാവും, അതിൻ്റെ പിറ്റത്തെ വർഷം അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാവും. ഒരു സംശയവുമില്ല, കേരളത്തിൽ ഒരിടം പോലും ഡ്രഗ്സ് ഫ്രീ സ്കൂളില്ല. ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഒരിടം പോലില്ല, ഒരിടം പോലില്ല, ഒരു സ്കൂൾ പോലില്ല. ആധികാരികമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഞാനിത് അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. 2000 വിദ്യാർത്ഥികളെ പിടികൂടെ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. മനസ്സിലായ? എനിക്കൊരു പ്രാന്ത ഈ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഞാനൊരു ബുർഹാനുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യനെ ഇവിടെ വെച്ച് പിടിച്ചു, നമ്മുടെ മണ്ണുത്തിൽ വെച്ച് പിടിച്ചു. ആ 200 ഗ്രാം MDMA കിട്ടിയത് ആ കൊണ്ടുവന്നത് അതിനകത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നു. നമ്മൾ എവിടെയും പോയി തപ്പിയിട്ട് സാധനം കിട്ടുന്നില്ല, പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അവൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അവന് കൊടുത്തത്, അവന് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിലൊരു നീഗ്രോ കൊടുത്തിട്ട് സുഡാൻകാരനെ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു. നേരെ ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോയി, അവിടെ പോയിട്ട് അവനെ പിടിച്ചു, ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു. അപ്പോൾ അവന് കൊടുത്തത് ഒരു പാലസിൻകാരനാണ്, അവനും പിടിച്ചു. പിടിച്ചപ്പോൾ അവിടെ 330 ഗ്രാം MDMA കിട്ടി. അതന്ന് അവിടുത്തെ സ്റ്റേഷനിൽ അവിടെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കൊടുത്തത് കെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു നീഗ്രോ ആണ്. അത് ഡൽഹിയിലാണ്. ഉടനെ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയി. ആ ഡൽഹി പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ആ ഡൽഹിക്കാരനെ പിടിച്ചു, ആ നീഗ്രോനെ പിടിച്ചു, നൈജീരിയക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ ആ നൈജീരിയക്കാരൻ പാസ്പോർട്ടിൽ വിസയിൽ ഒന്നുമില്ല, ഒരു റെഫ്യൂജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സീൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായി? ഇപ്പോൾ അവൻ വിയ്യൂർ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ അതാ പറയുന്നത്. ഞാൻ സമയമില്ലാതെ ചുരുക്കുന്നു. കുറേ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ സമയമില്ല, ഇത്രയും നേരം വൈകി കാരണം. പക്ഷേ ഒരു സംശയം വേണ്ട, എനിക്ക് ഈ പാവപ്പെട്ട ഈ പയ്യന്മാർ, ചെറിയ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമത തോന്നും. നമ്മൾ അതായത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 4 ഭാഗത്തു നിന്നും നീട്ടിക്കൊണ്ട് അത്രയും നമ്മൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ അവനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നോ എന്ന് പറയാൻ പഠിപ്പിക്കണം. അതിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥിനെ നമുക്ക് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞൊരു ജോലിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളെ പിടിച്ചിരിക്കണു, ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരുത്തരം പിടിച്ചപ്പോൾ 18 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ്, ഹൗസ് സർജൻസി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് MDMA കൊടുക്കുന്നത്, കഞ്ചാവ് കൊടുക്കുന്നത്, ഹാഷിഷ് ഓയിൽ കൊടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി? എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ട്. ഒരു സ്ഥലം പോലും ഫ്രീ എന്ന് പറയാൻ ഉള്ളതില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കണം, ഇത് ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നുള്ളത് സ്വയം തീരുമാനിക്കാം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും നാട്ടിനും നാട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും രക്ഷയുള്ളൂ. നമസ്കാരം. നമുക്ക് ഈ അതിജീവനത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇത് ലഭിച്ചത്. നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിയും ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഉള്ള ഒരു ലോകത്തെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്മഡോർ സുരേഷ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, ഇന്ത്യക്ക് ഉള്ളത് 7500 കിലോമീറ്റർ കടൽ തീരമാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത്. 7500 കിലോമീറ്റർ കടൽ തീരം. 2040 ആവുമ്പോൾ പുതിയ പഠനം അനുസരിച്ച് ഈ അതിതാപനം മൂലം ഏകദേശം 1.5 മീറ്ററോളം സമുദ്രം പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സമുദ്രം ഉയരുന്നതോടുകൂടി ഏകദേശം ഇന്ത്യയുടെ ഈ കടൽ തീരത്തു നിന്ന് 2.5-3 കിലോമീറ്റർ 4 കിലോമീറ്റർ വരെ ഈ കടൽ വെള്ളം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് കയറും. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് 2040 മാത്രമായിട്ട് 34.2 കോടി ആളുകളെ
നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് വേണ്ടി വരും, അവിടെ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടി വരും. ഇതൊരു ഭയാനകമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരൊറ്റ ചിത്രം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ കടലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത്. കടലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചിത്രങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമുക്കിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കൊള്ളുന്നതല്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്തിന് വരുമാനം നൽകുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭക്ഷണം എന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ലോകത്തിലെ ഓഷ്യൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അവിടെ 29% പ്ലാസ്റ്റിക്കും മാലിന്യങ്ങളും കടലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഒരു 15 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും മീനിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും സമുദ്രത്തിലുണ്ടാവുക. മീനിനേക്കാൾ, മത്സ്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആവും ഉണ്ടാവുക. ഫിലിപ്പീൻസിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഒരു ബ്ലൂ വെയിലിനെ മരിച്ച് മണ്ണ് കഴിഞ്ഞത് കരയിലേക്ക് പതുക്കെ വന്നത്. അപ്പോൾ ബ്ലൂ വെയിൽ 6ാമത്തെ ബ്ലൂ വെയിലാണ് അവിടെ മരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ വെയിലിനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കി. അവസാനം കണ്ട ബ്ലൂ വെയിലിൻ്റെ വയറ്റിൽ 40 കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടായിരുന്നു. 40 കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്റ്റിക്. അപ്പോൾ എല്ലാ ബ്ലൂ വെയിലിനെയും പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് കണ്ടത്. സൗത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ ഒരു ഷിപ്പ്, ആ ഷിപ്പിന് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാതെയായി. അടിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊപ്പല്ലർ സിസ്റ്റം, അതിനെന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല, അത് മുഴുവൻ നിലച്ചുപോയി, പ്ലാസ്റ്റിക് മൂലം നിലച്ചുപോയി. അപ്പോൾ ലോകത്ത് മുഴുവനുമായിട്ട് കടലിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്ന മാലിന്യങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഭീകരം. കരയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ചിത്രം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ. ഒരു ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടത് ഒന്ന് രഞ്ജനോടൊന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ എന്ന നിലയിൽ, ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിൾ സിറ്റിസൺ എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൂറിസം ഒരു വലിയ ഒരു വരുമാന ഉപാധിയാണ്, ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ ആ ടൂറിസം ഈ മട്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഭാവിയിൽ കേരളത്തിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? കേരളത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളയിൽ വരാൻ പോകുക? 612 കിലോമീറ്ററിൽ കേരളയിൽ വരും. ഈ കേരളത്തിലുള്ള എൻ്റയർ പാറകൾ പൊട്ടിച്ചാൽ പോലും ഇവിടെ 200 കിലോമീറ്റർ കേരളയിലെ മതിൽ കെട്ടാനുള്ള ഗ്രാനൈറ്റ് മാത്രമേ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ കേരളയിൽ എങ്ങനെ പണിയും? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന വലിയ വലിയ ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇത് നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ വെച്ചത്. ഈ ചോദ്യം ഞാൻ രഞ്ജനോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രധാനമായിട്ടും അതിനൊരു ഉത്തരമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ വികസനത്തിനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനോട് കൂടെ പറയും എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഷുഡ് ഗോ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് വിത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. പക്ഷേ അത് പലപ്പോഴും നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, when we are talking about nature conservation or environment protection, we feel that we are doing it for somebody else. That's the biggest problem that is there. ഈ ഇടയ്ക്ക് വന്ന ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഫൈൻഡിങ്, ഒരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, what is the greatest threat to planet Earth? What do you youngsters want to say? What is the greatest threat to planet Earth? നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയുമായിരിക്കും പൊല്യൂഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ പറയുമായിരിക്കും ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ പറയുമായിരിക്കും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് ആണ്. ആ പേപ്പർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ത്രെറ്റ് ടു പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് ഈസ് യു ആൻഡ് മീ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് someone else will save it. You and me thinking that someone else will save it. Nature conservation and environment protection is doing it for yourself. നമ്മൾ ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും സാമൂഹ്യപരമായിട്ടും നമ്മൾ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു വലിയ പോരായ്മ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ WWF എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന, ഞങ്ങളിപ്പം മെയിൻലി വി ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ ടൈഗർ കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് ടേർട്ടിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. സോ പീപ്പിൾ ആർ ആസ്കിങ് us when we are doing the Save Our Tigers campaign, why are you making all this noise for protecting the tigers? Why are we making all this noise for spending crores and crores of money declaring tiger reserves and protecting the tigers? Or the turtles are getting extinct.
Why are we working for protecting the turtles? My simple answer is, the tiger is the apex predator in the forest ecosystem. Only if the tiger is there, the forest is there. Only if the forest is there, we will be there. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കടുവയുണ്ടെങ്കിലേ കാടുള്ളൂ, കാടുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മളുള്ളൂ. കടലിൽ കടലാമയുണ്ടെങ്കിലേ കടൽ എന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥ ജീവനോടെ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. അത് നിലനിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മീൻ വേണമല്ലോ അല്ലേ? മത്സ്യം എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് മീൻകറിയും മീൻ വറുത്തതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ആഹാരം ഇറങ്ങത്തില്ല. മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉപജീവനം നടത്തുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ തീരപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നു. അപ്പം ആ തീരത്ത്, അപ്പം ആ സ്ഥിതിയിൽ കടലാമയുണ്ടെങ്കിലേ കടലുള്ളൂ, കടലുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മളുള്ളൂ. സോ രജത് സാറ് ഇവിടെ ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ cognitive thinking, connecting the dots. So we need to understand that human beings, we are just a small speck in this interconnected web of life. So protecting the turtles in the marine ecosystem, or protecting the tigers in the forest ecosystem is protecting them, but it is to sustain ourselves. ആ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിനകത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ, കടലാമകൾ ചത്ത് തീരത്തടിയുന്നു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത്? ആമാശയം മുഴുവൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. ദ ഹോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ നിസ്സാരമായി വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മഴയിൽ കൂടെയും തോടുകളിൽ കൂടെയും അത് കടലിലെത്തി, കടലിൽ അത് ഒഴുകി നടക്കുമ്പം ഇറ്റ് ഇമിറ്റേറ്റ്സ് എ ജെല്ലി ഫിഷ്. ആ ജെല്ലി ഫിഷ് കടൽ ചൊറിയാണ് കടലാമ ഭക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്ന, കരയിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറ് കടലിലെത്തി കടലാമ ചാകുന്നു. ആ കടലാമ ചാകുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിനെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ, സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ വികസനം വേണം. ഇപ്പം നമ്മൾ UN ഡിക്കേഡ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനകത്താണ്. എന്താ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്? നമ്മുടെ വികസനം വേണം. നമ്മൾ ആരും വികസന വിരോധികളല്ല. നമ്മുടെ വികസനം വേണം. പക്ഷെ നമ്മുടെ വികസനം വരും തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വികസനോപാധികളെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കരുത്. ഈ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ഓരോ കാര്യത്തിനകത്തും, നിങ്ങളുടെ ഗതാഗത കാര്യത്തിനകത്ത്, നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത്, നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത്, നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത്, ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഗവേൺ us, ഗോപകുമാർ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻറ്റ്, അതിനപ്പുറം എക്കോളജിക്കൽ ഫുട് പ്രിൻറ്റ്. ഇഫ് യു ആർ ഗവേൺ ബൈ യുവർ എക്കോളജിക്കൽ ഫുട് പ്രിൻറ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. താങ്ക് യു. ഇന്ത്യയിലെ നിങ്ങൾ നഗരങ്ങളുടെ ചിത്രം ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കൂ. ഡൽഹിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധവായു കിട്ടുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ബാംഗ്ലൂർ കുറച്ചുകൂടി ഭേദമാണെന്ന് പറയുന്നു, അവിടെയും ശുദ്ധവായു മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം നഗരങ്ങളിലും ശുദ്ധവായു ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥയിലാണ്. ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ്. ഇപ്പോൾ പറയുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ നല്ല ശുദ്ധവായു ഉള്ള സ്ഥലമാണെന്നാണ് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ഈ നഗരത്തിൽ പോയിട്ട് വടക്കുന്നാഥൻ്റെ ചുറ്റും നടക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ മൂക്ക് പൊത്തിയിട്ടേ എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എവിടെയും നമ്മുടെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള സംഗതി ഈ വായു പോലും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയാനുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ സംഗതി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ, രഞ്ജൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അത് കേട്ടു നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഈ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ 100 കൊല്ലത്തെയോ 50 കൊല്ലത്തെയോ വികസനമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ജീവിതാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കാവുന്ന ഒരു വികസനത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ സൂചന. അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വികസനത്തിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയാം. ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് കീഴെ ഒരു പാലം പണിയാനായിട്ട് 1950 തീരുമാനമുണ്ടായി. ഈ പാലം ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് 50 കൊല്ലത്തോളം പ്രക്ഷോഭം നടന്നു പാലം പണിയാനായിട്ട്. ആ പണിയുന്ന സമയത്ത് പാലത്തിൻ്റെ വീതി 12 അടിയാണ്. ഭാരതപ്പുഴയിലെ പാലത്തിൻ്റെ 1950 തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ 12 അടിയാണ്. 1998 ഈ പാലം പണിതു. ഈ പാലം പണിതപ്പോൾ ഒരു വാഹനം അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഒരു വാഹനത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല. വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി. അത് പോകട്ടെ, ഇപ്പം ആരും പാലം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കാരണം പുഴ പറ്റി എല്ലാവരും പുഴയെ കൂടെയാണ് നടന്നു പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വികസനത്തിൻ്റെ ചിത്രം. അപ്പോൾ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ, വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാതെ, നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് മുഴുവൻ ഇത് അനുഭവിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള ഒരു വിവേകവും വിചാരവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ല. അതാണ്
ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമെന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഈ ലോകത്ത് കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ്-19 ശേഷം ലോകത്തിൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവം തന്നെ മാറിയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എങ്ങനെ കൊറോണ വന്നതിൻ്റെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ച് ഗോപകുമാർ സംസാരിച്ചല്ലോ. കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ 13 ലക്ഷം കുട്ടികൾക്കാണ് മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. 13 ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് 13 ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അനാഥരായി, ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർ അനാഥരായി. ദാരിദ്ര്യം കൂടി. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഇപ്പോൾ 22% ദാരിദ്ര്യമുണ്ടെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ കണക്ക്. 22. അപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സമ്പന്നർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സമ്പന്നർ കൂടുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് ദാരിദ്ര്യവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രഗ് മാഫിയയെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. അത് തന്നെയാണ് ലോകത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ വരുമാന സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അത് കോവിഡിന് ശേഷം ഉണ്ടായതാണ്. അതുവരെ ഒന്നാം സ്ഥാനം ആയുധങ്ങൾക്കായിരുന്നു. ആയുധ വിൽപ്പനയിലാണ് അനേകം രാജ്യങ്ങൾ പണമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കോവിഡിന് ശേഷം അത് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് മാറി. കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് വന്ന് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് മാറി, മരുന്നിലേക്ക് മാറി. മരുന്നിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കണക്ക് നോക്കി വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആയുധങ്ങൾക്ക് ആയി. അത് മാറി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വരുമാനം ഇന്ന് ലോകത്ത് അനേകം തീവ്രവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അത് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയ സ്ഫോടനാത്മകമായിട്ടുള്ള ഭാവി തലമുറയെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അനേകം തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇന്ന് ഈ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ശൃംഖലകളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ലോകത്ത് ഒരു 4-5 ബില്യണല്ല, 22,000 ബില്യൺ കോടിയുടെ വർധനവാണത് ഭാവിയിൽ 10 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം അതുപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു തലമുറയെ പരിപൂർണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ചിത്രമുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാം തരുന്നത് പ്രകൃതിയല്ലേ. പ്രകൃതിയാണല്ലോ നമുക്കെല്ലാം തരുന്നത്. അത് ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, കരുതലോട് കൂടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ആ വെള്ളം നിങ്ങൾ വലിച്ചെറിയും. നിങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ വെള്ളം കഴിക്കുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു കവിളിൽ വെള്ളം മാത്രം അവർ കുടിച്ചതിന് ശേഷം ആ കുപ്പി അവർ വലിച്ചെറിയും. ഒരു ട്രെയിനിൽ നിന്ന് 22,000 കുപ്പിയാണ്. കേരള എക്സ്പ്രസ്സിൽ നിന്ന് മാത്രം 22,000 കുപ്പി പകുതി കുടിക്കാത്ത വെള്ളം നമ്മൾ കരുതിയത് ഈയിടെ വന്നൊരു ചിത്രമാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അത്. അപ്പം നമ്മൾ എത്ര വെള്ളമാണ് നമ്മൾ പാഴാക്കുന്നത്? ഈ ചർച്ചയുടെ മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വെറും 20 കുപ്പി വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ 40 കിലോമീറ്റർ നീളം, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സിംഹങ്ങളപ്പുറം, ആനകളപ്പുറം, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഒക്കമാങ്കെ ഡെൽറ്റയിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ ചിത്രം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, അവതരിപ്പിച്ചല്ലോ. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കുക. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ മനുഷ്യരാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. മനുഷ്യരാവശ്യമില്ല. മനുഷ്യർ ഇവിടുന്ന് പോയാലും നമ്മുടെ ഈ ജീവമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ജീവചക്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ അപകടമൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ തേനീച്ച പോയാൽ ഈ ജീവിതചക്രം അപകടത്തിലാവും. ടർട്ടിൽ പോയാൽ, കടലാമ പോയാൽ ഈ ജീവിതചക്രം മുറിഞ്ഞു പോവും. അതാണ് നമ്മൾ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ജനിതകവുമായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഗുവാം എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചു. അവിടെ ബ്രൗൺ സ്നേക്ക് ഉണ്ട്. ഈ ബ്രൗൺ സ്നേക്കിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നറിയോ? അവിടെയുള്ള പ്രാപ്പിഡിയൻ പക്ഷികളെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രാപ്പിഡിയൻ പക്ഷികളൊക്കെ മരിച്ചു. ബ്രൗൺ സ്നേക്ക് അവിടെ കൂടി അവർ വീടുകളിലേക്ക് കയറി തുടങ്ങി. പിന്നെ ബ്രൗൺ സ്നേക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ജീവികളെ കൊണ്ടുവന്നു, മങ്കൂസിനെ കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ മങ്കൂസ് വെറ്റുവരികി. ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗുവാമിലെ എൻ്റയർ കൃഷിയും എൻ്റയർ വനവും നശിക്കുകയും ആ രാജ്യം നിരന്തരമായിട്ടുള്ള വരൾച്ചയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെടി കൊണ്ടുവരുന്നത്, നമ്മളതിന് എക്സോട്ടിക് പ്ലാന്റ് എന്നൊക്കെ പറയും. അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൊത്തം അവിടുത്തെ ജൈവഘടന മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ലോകത്തുനിന്ന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ വയനാട്ടിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു. വയനാട്ടിൽ 1948-നും 52-നും ഇടയ്ക്ക് അവിടെ വലിയ കുടിയേറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കുടിയേറ്റത്തിന് ആളുകളൊക്കെ വന്നു. ഇവരൊന്നും ഹാർഡ് കോർ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് പണിയെടുത്ത ആളുകളല്ല. ഇവർ എല്ലാം ആ മലയുടെ താഴ്വാരങ്ങളിലും സമതലങ്ങളിലൊക്കെ അത് കീഴടക്കി
കൃഷി ചെയ്ത് അവിടുത്തെ തന്നെ കൃഷികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളർന്നു വന്നതാണ്. അതിനെപ്പോഴാണ് അപകടം പറ്റിയത്? റിസോർട്ട് മാഫിയകൾ വന്നോടുകൂടി. റിസോർട്ട് മാഫിയകൾ എങ്ങനെ വന്നു? കുന്നുകൾ ഇടിച്ച് നിരപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തായി? അത് മുഴുവൻ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തെ അവിടുത്തെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. 3 കോടി രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വെതർ സ്റ്റേഷൻ, ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ളൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വെതർ സ്റ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ കണക്ക്. ഇത് വയനാട്ടിൽ ഇന്ന് ഈ ദുരന്തം സംഭവിച്ച മുണ്ടക്കൈയിലോ ചൂരൽമലയിലോ ഇത് കൊണ്ടുവച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ദുരന്തം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല. അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ അതർ സൈഡിലാണ് വെച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായി? ഇവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ വയ്യ. ഇന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വലിയ വേദനയാണല്ലോ. നമ്മൾ ഇന്ന് ലയ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു വേദന വന്നു നിറഞ്ഞല്ലോ. കാരണം അവൾ പ്രവചിച്ച ലോകത്തിൻ്റെ ചിത്രം പിന്നീട് നമുക്കൊരു വലിയ പാഠമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ലോകഗതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാചകങ്ങളിലായിട്ട്, ഈ 2 വാചകങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ 4 പേരും സംസാരിക്കും. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഗോപകുമാർ ചോലയിൽ. So you can't think of sustainability in a warming and a global changing world, because world is warming at an alarming rate. താപനം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സുസ്ഥിരത എന്ന വാക്കിന് വലിയ പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ്, UN സെക്രട്ടറി ജനറൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷം പറഞ്ഞത് the era of global warming has ended and now it is the era of global boiling. നമുക്ക് അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വർഷാവർഷം നവംബർ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന COPകൾ, കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഈ കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടികൾ വെറും പ്രഹസനമായി തീരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നില്ല. തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ വരുന്നത്. വേണ്ടി വന്നാൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് വരെ ചീന്തി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയ ഒരു ചരിത്രം പോലും കോപ്പൻഹാഗൻ സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം കണ്ടവരാണ്. അപ്പം ആഗോളതാപനില പിടിച്ചു നിർത്താൻ, കാർബൺ എമിഷൻ കർട്ടൈൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധികൾ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ തുറന്നു വയ്ക്കുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കമഡോർ സുരേഷ്. Ocean sustainability and coastal zone management is interlinked. It is a very vast subject which I don't want to go into it. Coastal zone management, because if it is not properly done, because of the political patronage and business mentality, there are many developments which are taking place in the coastal area which is not according to the coastal zone management. Because from the high tide line, 500 meters is the thing which we have restricted as the hydrographers. We have given the limit. But now what is happening is that many of the constructions are coming in these areas, and subsequently it is going to affect the ocean management. You see, the irony of it is that we have such a vast coastal area. Maharashtra started Maharashtra State Maritime Board first somewhere around 40 years back. Only 3-4 years back, only Kerala Maritime Board has started. Now the rules are coming up, that encompasses all the estuaries, all the rivers, whatever the development is taking place. But it has to be properly given a thought. Another aspect is that when I take the ship through the slightly away from the coast, I have seen, people are pumping all the affluent things out at the sea. There is a restriction, almost 11 kilometers, not in the territorial waters. You cannot pump those things. But we find from Bombay, from Gujarat, all these affluent from the cement factories, everything, they pump into the sea. Why? We can go to our own coastal areas. Anything is they dump. In a lighter tone, why Modi ji wanted all Shauchalayas built
if you go to Gujarat coast in Varawal areas and all the shit houses are projecting to the sea. You cannot approach there, people will be dropping this thing there. So there are many areas which we have to really get into this thing, because this is a very vast area and it's high time, as Surendra sir parnavale, you have to get into this dumping all the plastic materials. And you know, during the monsoon time, so much of deposit, you go to any of this Cochin channel, etc., you find so much of filth comes out. In Hubli River, for example, after the Durga Puja, when you enter the harbor, you find thousands of these idols, you know, Durga idols, which floats around. And it is chokes some of the places like Diamond Harbor, etc. Anyway. Ranjan Matthew. As a father of our nation, Mahatma Gandhi has said, be the change that you want to see in the society. So we are all talking about sustainable lifestyles. We are talking about the sustainable world, and we are now in the UN Decade of Sustainable Development Goals. So if we want sustainability in this world, we should first understand the sustainability or the unsustainability in our life. So one thing which I would encourage all of you to do is go to the website ecologicalfootprint.org. Assess your own ecological footprint, where the unsustainability lies in your lifestyle. Is it in food, is it in housing, or is it in energy consumption, or is it in transportation? Understand that and make the change in your life towards a sustainable lifestyle. That is one thing. Second thing is, our Indian Constitution provides us both fundamental rights and fundamental duties. We always fight for our fundamental rights, but we forget our fundamental duties. Article 51A says, every Indian citizen has a role and responsibility to protect and safeguard his or her own environment. So it is not the government, the central or the state government, or it is not organizations like WWF, but each one of you have to step up, raise your voice, do the needed to protect and safeguard the environment. We as an organization at WWF, through the Citizen Science Initiative, we are providing a lot of platform. We have a program called as Magical Mangroves. We have a program called as the Dragonfly Festival and the Wetland Biomonitoring. We have a raptor monitoring program. We have beach combing program. A lot of program by which you can go to the different ecosystems, see the situation and start acting, raising your voice through photography, through writing or anything. So everybody has a role and responsibility to protect and do his or her environment. So are you doing that? That's a question I want to leave with you. Thank you. ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഒരു തടസ്സം നമ്മുടെ ഡ്രഗ് ട്രാഫിക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറേ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, നമ്മുടെ കൈവശത്തിൽ നിന്നും ഒരു 1/2 ഗ്രാം MDMA പിടികൂടിയാൽ അവന് ലഭിക്കുന്നത് 10 വർഷം വരെ ശിക്ഷയാണ്. 10 വർഷം വരെ. അപ്പോൾ ഒരു കടുകുമണി വലിപ്പത്തിൽ ഒരു MDMA കിട്ടിയാൽ മതി. കടുകുമണി വലിപ്പത്തിൽ 1 വർഷം ശിക്ഷയും 10,000 രൂപ പിഴയാണ്. ഇനി അതൊരു 10 ഗ്രാം MDMA ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക, അവന് ലഭിക്കുന്നത് 20 വർഷം വരെയുള്ള ശിക്ഷയാണ്. 10 വർഷം തൊട്ട് 20 വർഷം വരെയുള്ള ശിക്ഷയാണ്. പ്ലസ് 1 ലക്ഷത്തിനും 2 ലക്ഷത്തിനും ഇടയിലുള്ള പിഴയാണ്. അപ്പം നിയമങ്ങൾ ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അറിയാതെ നമ്മുടെ മക്കൾ അതിൽ ചെന്ന് പെടുന്നു. നിരവധി ഡെയിലി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിവസവും ഒരു 3 MDMA കേസുകൾ പിടിക്കാത്തൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഒരു ജില്ലയിൽ മാത്രം. അപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ യുവത്വം കുറേ പേര് ജയിലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളതിൽ കൺസേൺഡ് ആയിരിക്കണം, നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ. താങ്ക് യു. ഏത് പഠനത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്ന് നോളജാണ്, രണ്ടാമത്തത് സ്കില്ലാണ്, മൂന്നാമത്തത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് മാറണം. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ട ലോകമല്ല ഇനി ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നെന്നുള്ള ഒരു വിചാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരണം. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ ഭൂമിയും രക്ഷപ്പെടും, നമ്മളും രക്ഷപ്പെടും. ഇത് കേട്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള സുഹൃത് കുമാർ, രഞ്ജൻ മാത്യു, അതുപോലെ കമ്പടൂർ രാജേഷ്, സുരേഷ്, ഗോപകുമാർ ചോലയിൽ, എല്ലാവർക്കും നന്ദി.
indeed enlightening. Time for our interaction. Audience, feel free to ask any questions. The panel is all yours. Thank you to our panelists and moderator for an enriching session. Let's show them our appreciation with a big round of applause. We now request Sanjana Bharadwaj, COP panel expert, and Jay Sebastian, founder StogoFest and Tachyon Group, to present memento to our panel as a token of love and small gesture of gratitude. I request MP Surenan sir to receive our token of love. Ranjan Matthew sir. TK Suresh sir. Suvrita Kumar sir. And Gopakumar Cholail sir.
Next, I invite Dev Mata School to receive the recognition of Stogo School Award. I request J. Sebastian sir to give away the award. A big round of applause. As we approach the conclusion of this remarkable day, I would like to invite Mrs. Linda R., Global Project Manager of Stogo Fest, to deliver her vote of thanks. Good afternoon, everyone. As we conclude the day one of Stogo Fest 2024 and Tachyon 360 Child Online Protection Award, I stand here deeply grateful for the inspiring and insightful day we have shared. This event has been a celebration of innovation, education, and collaboration, and none of this would be possible without the contribution of each of you. First and foremost, my heartfelt thanks to our chief guest, Sri T.P. Srinivasan, for his inspiring inaugural address. His profound words and vast experience have set a perfect tone for this festival. Thank you, sir. To Dr. K.A. Rajesh, our keynote speaker, thank you for sharing your expertise and for emphasizing the transformative power of education and technology. Thank you, sir. Mr. Sani Varghese, who delivered the presidential address, thank you for your visionary leadership, sir. To our jury chairman, Mr. Rajit Karunagaran Nayo, your thoughtful insight have added immense value to today's proceedings. Your leadership and commitment to excellence have set a benchmark for this event. Thank you, sir. A special note of appreciation to MP Surendran sir, Chief Deputy Editor of Madhrubhumi, for moderating the panel discussion with such expertise and thoughtfulness. The panel members, Mr. Ranjan Matthew Varghese, Commodore T.K. Suresh, Suvard Kumar sir, Dr. Gopakumar Cholil, thank you all for engaging discussion on sustainability and the art of survival. The knowledge and idea you shared are critical to our collective future. To our facilitators, Dr. Girishan MG, Mr. Joseph, thank you for your inspiring words. Special thanks to Ms. Sanjana Bharadraj, the COP panel expert, for her valuable presence today. Chandrakanta ma'am, our POC, who have done a lot of support to us, our hosting partner, the chairman, the directors, and the entire team of Holy Grace groups of institutions. Thank you all for your hospitality and support in organizing this prestigious event. A special thanks to our team Tachyon for your tireless effort and dedication in ensuring the success of Stogo Fest 2024. Without your support, this event wouldn't have been possible today. Thank you, team. The principals, the mentors from various schools, thank you all for your guidance and encouragement for our young innovators. To the parents, thank you for the support, for nurturing the dreams of those young minds. And most importantly, to our young innovators and students, you are the heart of Stogo Fest. Your creativity, passion, and determination inspires us, and thank you for being here, for sharing your brilliance with us. And I would like to add one more note to this. We had conducted Stogo Fest in 100+ schools. We have reached at around 30,000 schools. And today also we have witnessed here more than 1,000 schools, participants from 1,000 schools, and we had a great panel discussion here. And as a tribute to these panel members who have done a late contribution to the sustainability and art of survival, we ensure you that this will be sent to all those 30,000 schools. Thank you for that. 30,000 school participants, actually. As we close today, let us carry forward the spirit of innovation, collaboration, and learning. Together, we can build a safer, sustainable, and innovative world. Thank you once again.
Thank you, ma'am, for your heartfelt words. It has truly been a privilege to be a part of this incredible event. Thank you once again to all those who contributed to making today's event so impactful. We are deeply grateful for your support and we look forward to continuing this journey together toward a sustainable future. Your presence here has been truly inspiring. Ladies and gentlemen, that wraps up day one of Stogo Fest 2024. Thank you for being a part of this incredible journey. We look forward to welcoming you tomorrow for more inspiration, innovation, and celebration. Until then, stay inspired and safe. Thank you. Last, let me take thanks to our MC also, who have done the comparing she was here from 9:30 to 2 o'clock. Thank you, Tina. She's one of our family members, but still, it's our pleasure to express our gratitude to you. Thank you, Tina. സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ച മുതൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുകയാണ്. മഴയായതിനാൽ വെള്ളം കലങ്ങി തുടങ്ങി. ഒരു കിളി അവിടേക്ക് വന്നു. അത് അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വേഗം രക്ഷപ്പെട്ടു കുട്ടികളെ, ഇവിടെ വലിയൊരു ആപത്ത് വരാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ വേഗം ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഈ കേൾക്കുന്ന കഥ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും സുപരിചിതമായിരിക്കില്ല. കാരണം ഒരു പ്രശസ്ത കഥാകൃത്തിന്റെ തൂലികയിൽ നിന്നും പിറന്നതല്ല ഈ വാക്കുകൾ. സ്കൂളിലെ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി. അതേ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയുടെ ആത്മാവ് കിളിയുടെ രൂപത്തിലെത്തുകയും ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉടൻ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി രക്ഷപ്പെടാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കഥയുടെ സാരാംശം. അതെ, കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തം. ഇന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തീരാ നോവായി അവശേഷിക്കുന്ന വയനാട് ചൂരൽമലയിൽ 2024 ജൂലൈ 30 ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടൽ. വയനാട് മുണ്ടകയിലും ചൂരൽമലയിലും ഉരുൾപൊട്ടൽ. People were killed in a series of landslides. Most people expect that number is actually going to go up. ചങ്കുപൊട്ടുന്ന വേദന കടിച്ചമർത്തി ദുരന്തത്തെ അതിജീവിച്ച ലയ എന്ന 9ാം ക്ലാസ്സുകാരി രചിച്ച ഈ കഥ ഇവിടെ പ്രസക്തമാകാൻ കാരണം കഥയിൽ പ്രവചിച്ച പ്രകൃതി ദുരന്തം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മുന്നിൽ കണ്ട ലയയുടെ യുക്തിബോധം നാം കാണാതെ പോയി എന്നത് വാസ്തവം. നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ സുസ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് കരുത്തുറ്റ ഒരു ഭാവിയെ വാർത്തെടുക്കാൻ നാം ഇവിടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകുകയാണ്. സ്റ്റോഗോ ഫെസ്റ്റ് സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം മറക്കാനുള്ള കഴിവാണ്. എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന മറവി തിരിച്ചടിയാകും. വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് നാം അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ തീവ്രമായ വേദനകൾ ഉള്ളിലൊതുക്കി നമുക്ക് ചുറ്റും ജീവിക്കുന്ന ലയയെപ്പോലെ എത്രയോ കുട്ടികളുണ്ട്. അവരുടെ പോരാട്ടം പ്രായഭേദമന്യേ നമുക്കൊരു പാഠമാണ്. ശാസ്ത്രരംഗത്ത് ഭാവിയുടെ ഈ പോരാളികളിൽ ലയ എന്ന ഈ കൊച്ചുമിടുക്കിയാണ് സ്റ്റോഗോ ഫെസ്റ്റ് 2024 സ്റ്റുഡൻസ് അംബാസിഡർ. ലയ രചിച്ച കഥ അറമ്പറ്റി എന്ന് പറയുന്നവരോട് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം: സ്വന്തം നാട്ടിലെ മണ്ണിൻ്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും വേദന മുന്നിൽ കണ്ടത് അറമ്പറ്റലല്ല, മറിച്ച് പ്രകൃതിയെയും കൂടെയുള്ള മനുഷ്യരെയും ഒരേപോലെ സ്നേഹിച്ച ഒരു കൊച്ചുമിടുക്കിയുടെ യുക്തിയുടെ അകപ്പൊരുളാണ്.